for making this day possible, because you know for the past 3 days we had an event which was conducted by TAS in association with Indian Institute of Astrophysics, wherein we had scientists, prominent scientists from IAA and ISRO addressing and training these school teachers. Nearly 40 school teachers were there for the past 3 days. And it is an added privilege that Dr. Neeraj sir from IAA Bangalore was with us all the 3 days training the faculty members from different schools. And today, it so happened that sir has rescheduled, and sir was from the first day, he was very much interested to address the student community. And it is a privilege that sir has accepted our invitation and he is with us. So I would like to introduce him. Neeraj Mohan Ramanujam sir is the head of Science, Communication, Public Outreach and Education Program of Indian Institute of Astrophysics, and he joined 3 years ago. Prior to that, he was a radio astronomer, and he has worked at South Africa with Meerkat Telescope, at NCRA TIFAR in Pune with GMRT, and at Netherlands and France for his postdoc. He did his PhD in IISc Bangalore. He is also the former chairperson of the outreach communities of the Astronomical Society of India and the African Astronomical Society. It's a great privilege that sir is with us. On behalf of the department and the college, I extend you a warmest welcome to you, sir. And it's my privilege to welcome the association president, Dr. M.P. Jesiraj, and the vice president, Dr. Renita. Welcome, ma'am. I welcome all the faculty members and you, dear students. It is you who are going to rule India in the days to come. It is your interest, what you imbibe now. It's going to bring glory to our nation, and I trust this session will be a fruitful session wherein your interest towards astrophysics will be really elevated, and we expect few students. As of now, yesterday I was sharing few of the students who come now. Earlier when we expect like first year students, they won't talk about astrophysics. But I think it is the initiatives taken at the school level where you are exposed to more of astrophysics related activities, and you're much motivated towards astrophysics rather than a couple of years before. So I owe a lot to the school teachers who are motivating you, and I trust that you will be a great asset for the nation in the days to come. Welcome all. Thank you, ma'am. Now, Ms. Narmada of 2nd Physics Aided will read a report of the previous event. Greetings to you all. On 5th December, Department of Physics organized an exhibition. Many of our students participated actively. 51 experiments were displayed. 5 students with more than 50 students benefited through this exhibition. We were able to explore the creativity of our students. We thank our department for organizing such an event to cherish and enhance our knowledge in physics. Thank you. Thank you, Narmada. Now I request the Chief Guest, Dr. Neeraj Mohan Ramanujam, Head Scope, IIA Bangalore, to share a valuable insight from physics to astrophysics. Sir, the stage is yours. Do you need to move the chairs so you can see the bottom of the slide? Yeah. Okay. Okay. Couple of you go and move the chairs. So like that, they'll do it. The pointer. No, it's okay. So I'll speak in English. If there's something about the slide, you can interrupt me. Just put your hand up and ask questions. Else you can have questions at the end. This slide. This
Marshall, na solve. Yes, sir. Then you just move it. You can hear my voice at the back, right? You don't need a mic. Perfect. Okay. So my name is Neeraj. I work at the Indian Institute of Astrophysics. So what I'll do now is I'll give you a brief introduction to our institution, because you may not have heard about it, though you should, because it has a very strong presence in Tamil Nadu for many, many centuries, if not decades. And then I'll tell you a little bit on the topic on that board, which is Unveil the Mysteries of the World of Physics. So I'll take a few examples. Recording won't be there when if you don't speak. Oh, okay, fine. Is it okay now? Right. So then I'll give you a few examples using the physics you already learned to talk about how it's applied in astrophysics to learn certain fundamental properties of the universe itself. So that, because you might think that astronomy is something very, very exotic, very, very different, it's not. Astrophysics is just applied physics. Just like condensed matter is applied physics, particle physics is a part of physics, material science is applied physics, astrophysics is also a part of physics. So I'll try and convince you that astrophysics uses only physics which you know and which you learn in your classroom and nothing else. Okay, next slide. So our institute, Indian Institute of Astrophysics, we have headquarters in Bangalore, which was formed in 1971. We are a central research institute funded by the Department of Science and Technology, Government of India. But we started actually in 1786, and that too in Madras. So under the British East India Company, in 1786 there was a private British person in Madras in Egmore who started his own observatory because he was interested, called William Petrie. In 1792, the British East India Company took over, and then they made it. Table vechirukka laptop. Illana adinde there will be some use. Just keep it on the table so it will be stable. 1792, the British East India Company took it over and formed what is called the Madras Observatory. How many of you are from Chennai? Observatory outside Europe ever after the one in Indonesia. So it's a very historic observatory. And then it closed down, it moved to Kodaikanal in 1899. And it's still functioning as a solar observatory. Surya Pati Aarayichi Pannathukku Kodaikanal Solar Observatory. In fact, this year we're celebrating this 125th anniversary. The Kodaikanal Solar Observatory then became in 1971 the Indian Institute of Astrophysics, where I work. That's an Aarayichi Niruvanam. So I'm over 50 astronomers they do research on various kinds of astronomy, and we also run observatories across India. So I'll tell you a little bit about what observatories we run, and then I'll move on to the actual astrophysics part. கொஞ்சம் லைட் இருக்குமா தூங்க விடுவாங்க பட் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கு லைட் so now the headquarters right now is like this in Bangalore, but then we started in 1792, but then a picture taken in 1860s in Nongapakam, Madras was like this. So this is how we started. Next slide please. So we run 5 observatories across India with telescopes. Yeah, so the biggest observatory we have, which is the most famous. Sir, current okay, wait. The biggest observatory we run is in Ladakh, Hanle or இடத்துல இருக்கு. Hanleங்கிறது sea level மேல 4500 மீட்டர் ஹைட்ல extremely போறதே கஷ்டம். அங்க போனா நிறைய பேருக்கு ஆக்சிஜன் போராதுன்னு ஆம்புலன்ஸ்ல போய் திருப்பி கீழே கொண்டு வேண்டியிருக்கு. எங்க அப்சர்வேட்டரி கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல ரூம்ல எல்லாம் ஆக்சிஜன் வச்சிருக்கோம். எல்லாரும் வேணும்னா இருக்கட்டும் அப்படின்னா. So it's that inhospitable a place. So we run an observatory there since 25 years. It's called the Indian Astronomical Observatory. Anga mela Malaikku mela we have 2 telescopes to work on optical and infrared. Malaikku at 4250 meters we have 2 telescopes to observe in gamma ray to measure the gamma ray light coming from celestial objects. That's run by Baba Atomic Research Center and Tata Institute of Fundamental Physics along with us. I'll wait because of the video comes up.
இது யூபிஎஸ்ல இருக்கு. யூபிஎஸ் ஆன் ஆகுறப்போ ஒரு 5 செகண்ட்ஸ் ஓகே பிரேக் ஆகும். ஓகே ஓகே ரைட். ஸோ கரண்ட் வரும்போது ஒரு 5 செகண்ட் பிரேக் ஆகும், போகும்போது 5 செகண்ட் பிரேக் ஆகும். Right. So, the hardly in Ladakh is observatory. So, we have two telescopes. Either a telescope is optical infrared light measured from celestial objects. Then, at the bottom of the hill, we have two gamma ray telescopes working. This is built with BAR Atomic Accelerator. This is built with Tata Institute of Fundamental Research. This is of its kind. This is the world's second largest telescope of its kind. There in Ladakh. Next slide. And then you press again for video. So this is the observatory in Ladakh in the Himalayas. This is the Himalayan Chandra telescope. Chandra is named after Subrahmanyam Chandrasekhar, the great astronomer from India. There's a mirror here. This telescope has a mirror which is 2.3 meters in diameter. The mirror. Then this concave mirror will then capture light from space. It will focus it onto a point, and then it will bring it down where we have instruments. In our instruments, we have cameras to image, we have spectroscopes, spectrometers to measure the spectrum, and we have polarimeters. In the spectroscope, lab, spectrometer. Here, this is the gamma ray telescope. It's called a Cherenkov array. This is used to measure radiation when a gamma ray photon from near a black hole somewhere far away comes to Earth, hits a molecule in the Earth's atmosphere, and then it will emit a brief flash of light called Cherenkov light. The same kind of light you get in nuclear reactors also. That light, this telescope observes. That light will last only for a few milliseconds. That light will capture, and then it will try and deduce the properties of the gamma ray photon which came from a black hole or a neutron star very far away. Okay, yeah, next. The Tamil Nadu, closer to home, since the 60s, we operate at an observatory called Kavalur. Kelipattirukkinga Kavalur Observatory? Yes, sir. எத்தனை போயிருக்கீங்க? ஒருத்தரும் போனதில்லை. So கண்டிப்பா போய் பார்க்கணும். You can all visit. Saturdays everybody is allowed, but then college trip தனியா போனாக்க you can write to them, and then you can have a special trip organized for you. So this is the aerial shot. All of these are telescopes. This used to be Asia's largest telescope till 10 years ago. Now Asia's largest telescope is there in Uttarakhand in Devastal. This is the telescope called the Weinwapu telescope, named after a founder, Weinwapu. The mirror is here, around 2.3 meter diameter. Inge the light in the door virinju, inge the light on the concave mirror, it reflects here. There's another mirror here. It will reflect the light back behind this telescope, behind the mirror in water. Binala you put your instruments. Ipo vandu inge you take fiber optics and then you take it to the cabin directly. Okay. Next slide. We have four or five telescopes we have here. This is near Vaniyambadi theriyuma? Ambur biryani theriyuma? Vaniyambadi ange or biryani. Vaniyambadi is Java Hills மேல போனீங்கனாக்க ஒரு 3/4 மணி நேரம் போனீங்கனாக்க the Kavalur observatory வரும். So this also you can visit. Next slide please. அப்புறம் கொடைக்கானல் solar சொன்னா we are celebrating 125 years of Kodaikanal Solar Observatory. This takes images of the sun every day since 1904. So this has one of the world's longest continuous records of the sun in the whole world. இங்க எடுத்த படம் பாருங்க. இது வந்து போன வருஷம் December 14 எடுத்த படம். இங்க என்ன தெரியுது? sunல என்ன தெரியுது? இது என்னது? ஐபிஎஸ் ஒழுங்கா க்ளீன் பண்ணலையா? இல்ல என்ன இருக்கு? What could be this? Sunspots சொல்லுவாங்க. So these are spots on the sun. These are areas on the sun which are much bigger than the earth, which are cooler than the sun, therefore they appear darker. And they keep forming and they keep going back into the sun every few days. And as the sun rotates, you can track this. And then the reason we study, next slide please. The reason we study the sun every day is because we wanted to see how these sunspots change with time. Okay. Then Bangalore Chikpadapur district, we have a radio observatory along with Rama Research Institute. There is a radio telescopes in there. So these are used to study radio, just like stars and planets and galaxies emit optical light which we can image with a mirror and a camera. They also emit radio waves. The radio is also electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum okay. So then to study the radio emission from celestial objects, we have a radio observatory. Next slide. Then next to IIA, in Bangalore itself, in a place called Hoskote,
we have something called CREST. CREST na Center for Research and Education in Science and Technology. Okay, it's a very general name. Anga we have three things we do. One வந்து நான் ஹான்லே லடாக்ல ஒரு டெலஸ்கோப் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஆனா அங்க போறதே கஷ்டம். அங்க போனா கூட உங்களுக்கு ஆக்சிஜன் தேவைப்படும். So every night one or two astronomers will get time to use on the telescope. But how can they all go? They can't go. So they don't go to Ladakh. Since 25 years, the Ladakh telescope has been controlled remotely, completely from Hoskote. So even if you are anywhere you are in India, if you're an astronomer in India and you get time to observe on the telescope in Ladakh, நீங்க லடாக் போக மாட்டீங்க. பெங்களூருக்கு வந்து ஹோஸ்கோட்டைக்கு போய் அங்கேருந்து you remotely control the telescope completely from Hoskote through a dedicated satellite link from ISRO. Okay. Then we have two things. One is called the MGK Menon Lab for space payloads. So we make space telescopes in this lab. So அதுக்காக இங்க நிறைய இன்ஸ்ட்ருமென்ட்லாம் இருக்கு பார்க்கலாம்ங்க. Then we also have something called the India TMT Optics Fabrication Facility. So India is a part of an international project to build the next world's largest telescope called 30-meter telescope in Hawaii. அதுக்காக வேண்டிய that's going to be made of 492 mirror segments, of which 80 are made in India, and we're going to send it there to Hawaii. So those 80 mirrors will be made here in Hoskote and sent. Okay, next slide. So the MGK Menon Lab for space payloads, we made two space telescopes so far, which are functioning in space. One is called the ultraviolet imaging. In the building one thing like a Bengaluru, this is the exact to scale model of the ultraviolet imaging telescope. When you telescope look at ultraviolet, long wavelength, short wavelength telescope. The first floor is so this was flown on a space observatory called Astrosat 9 years ago. Astrosat had this telescope and also had 4 other X-ray telescopes. So objects also emit in X-rays. So to study X-rays and ultraviolet, the 5 telescopes sent on Astrosat in 2015, they're still functioning. The 9 years is on, still they're functioning and they're still giving images and data. So that was made in Hoskote, and these are some of the images taken with the ultraviolet imaging telescope. This is observing the universal ultraviolet. So we already saw optical, infrared, radio, X-ray, and ultraviolet. So we have telescopes in all these wavebands. Yeah, next slide. Same way, போன வருஷம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஆதித்யா L1 அம்ச்சாங்கன்னு அதே வந்துச்சு பேப்பர்ல. அதாவது அது வந்து எதுக்கு அம்ச்சாங்க ஞாபகம் இருக்கா? சூரியன் அப்சர்வ் பண்றது இல்லையா? So it is a space observatory sent to observe the sun. There are 3 telescopes and 4 other instruments. The biggest telescope there is called the visible emission line coronagraph. நீங்க சூரிய சுத்தி ஒரு சூரியனோட அட்மாஸ்பியர் பேர் கரோனான்னு தெரியும், கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? டோட்டல் சோலார் எக்லிப்ஸ் படம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கரோனா தெரியும், சுத்தி இருக்க ஒரு ஹேசியா தெரியும். அது எக்லிப்ஸ் போது தான் பார்க்க முடியும் எர்த்ல இருந்து முக்காவாசி. அதனால what you do is you block the sun very accurately, then you can see the corona. ஏன் பிளாக் பண்ணனும்னாக்கா சன்னோட டிஸ்க் கரோனாவோட பில்லியன் டைம்ஸ் பிரைட்டர். ஸோ அதை ஃபுல்லா பிளாக் பண்ணாதான் கரோனா பார்க்க முடியும். So what this does is உள்ள வந்து it tries to block the sun permanently, so it always creates an eclipse inside the box. So this is one of the 7 payloads on Aditya L1. This is the payload probe taken from space. These are the wrap பண்ணி இங்க அம்ச்சோம். So that was sent to space long back, and Aditya L1 is functioning now. VLC has some issues, but then it's giving some data right now. The next play for that. I think it's a video. Yeah. So then we also said we make mirrors towards the 30-meter telescope project. This is an example of one of the mirrors being made. The Kavlurka telescope or a mirror size is 2 meters னு சொன்னேன். இவ்வளவு பெரிய mirror. That is very big. Galileo பார்த்த telescope ஓட size தெரியுமா? 1 inch இவ்வளவு. அங்கேந்து now Kavlurல இவ்வளவு பெரிய telescope இருக்கு. The biggest telescope in the world is 10 meters in diameter. அந்த mirror இங்கேந்து அது வரைக்கும் இருக்கும். இந்த room full-ஆ இருக்கும். The next biggest telescopes we are building, one of the 3 telescopes we are building in the world is called 30-meter telescope. The mirror 30 meter, 30 meter mirror இருக்கும். அதுக்கு மேல telescope போகும். 30 மீட்டருக்கு உங்க கிரவுண்ட்ஸ் நாங்க நேத்துக்கு அளந்தோம், அது 100 meters. So mirror will be covering 1/3 of your ground. So that's how it is. அவ்வளவு பெரிய single mirror பண்ண முடியாது. So you break it up into smaller mirrors. Then you break it into small, then you put the mirrors together to form a dish which is 30 meters in diameter. As full of அப்படியே சாய்க்கணும் எங்க பார்த்தாலும். So that's a very very huge engineering challenge. So of this 490, each mirror segment will be 1.5 meter. நம்ம 1.5 meter நான் 2 telescopes சொன்னேன் காவலூர்ல. இங்க 492 1.5 meter telescope வச்சு 30 meter telescope பண்ண போறோம். So of these 492 segments, 80 of them will be made here in Hoskote instead. Each of these to function as a single mirror, each of these 492 mirrors have to be exactly aligned, இல்லையா? Illana each one will give a different image, then you get a blurred image.
So each of these should be aligned with respect to each other to a few nanometers. You need some mechanical structure which will detect misalignment every few milliseconds to a few nanometers accuracy and correct it that fast. All of that 492 is also going to be made in India with industry by us. Okay, next. So future project, there's a 30-meter telescope. This is how it will look like when it's built in Hawaii. Then we also proposing a large telescope. Now Ladakh, Hanle or observatory. We are proposing a new observatory on Pangong. Pangong so carry patrikingla. 3 Idiots pathula. Patrikingla. 3 Idiots or Hindi movies pathikla. அது ஒரு last climax scene ஒரு லேக்ல நடக்கும் அந்த லேக் தான் பேங்காங் சோ Ladakh. On the banks of the lake we are proposing to build the largest solar telescope in India. That is, we are waiting approval. Once it comes, we will build that also. We are also designing a new space telescope. Yeah, next slide. Then that's all we do in terms of observatories. We operate all of this. But if you come to Bangalore, then there are some 50-odd astronomers. They work on a variety of topics. Now, then I looked at the website of all of them. I looked at all the topics they work on and I put it together. So these cover all the topics, all the faculty work. So you can imagine, so you can see that between all the 50 faculty, we cover a lot of astronomy, from the sun or magnetic fields, or evolution, then stars எப்படி உற்பத்தி ஆகுது, எப்படி இறக்குது, எப்படி வாழுது, வேற ஸ்டார்க்கு என்ன டிஃபரன்ஸ், அது சுத்தி இருக்கிற கோள்கள் எப்படி உருவாகுது, அது கோளோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, then our galaxy itself, what are other stars like, how do they explode and die, then how do galaxies form, evolve, Big Bang, how do the universe created, what will happen to the universe as it evolves, then theoretical, all of this we do in IIF. Okay, next slide. So if you want to be an astronomer, so I was telling ma'am yesterday, so most people who are astronomers in India and abroad do BSc Physics and MSc Physics. Okay, but that's not the only way to be an astronomer either. So astronomy now, modern astronomy needs skills from every field, right? So physics and maths is still the primary basic field you need to know. But then we also need engineers to build our telescopes. The telescope la kaamchi enakku adha katta theriyadhu, enakku screwdriver padha kuttinaka enna pannu enakku theriyadhu. So then you need engineers. So we also have engineers working in my institute to build and operate telescopes. Then we have people who make telescopes and detectors. You need people from semiconductor technology, device detector technology, nanomaterials, etc. who then have the best detectors for astronomy to function. Then you need computer scientists who tell you how to generate, how to use the data. We get data in the 30-meter telescope, like பெரிய telescope la வரப்போகுது, நிறைய telescope புதுசா வரப்போகுது. அங்க இந்த data எவ்வளவு வரும்னா ஒரு நாள்ல ஒரு few terabytes data வரும் ஒரு நாள்ல. அதை ப்ராசஸ் பண்ணி முடியும்போது 4 terabyte வந்துரும். அதே பண்ண முடியல. So you can't do it manually anymore. So you need to have big data, machine learning, AI, algorithm tools to automatically analyze data for you. So a lot of computer scientists also are useful, are needed in astronomy. Then computation, high performance computing, supercomputing, etc. And chemistry. You may not think chemistry, but chemistry is very needed because how do stars form? Stars form from molecular clouds. Molecular clouds oda ulla enna nadakudungiradhu is all chemistry. It's called astrochemistry, and astrochemistry is a huge field by itself. So you need all of these skills to be an astronomer. So there's no one way to be an astronomer. Physics and maths is the primary way, but the other ways also to be an astronomer. Next slide. So in India Institute, so this is true for most institutes roughly, but India Institute we have two programs. We only take people after masters. So we have a PhD program in astrophysics for which you need to have MSc Physics and then you have to clear just exam and then just exam on Yes, sir. JAM madri MSc ku PhD ku just physics, all of physics in India takes to just. And then you come through just, that's a PhD program. We also have an MTech PhD program, integrated MTech PhD program for BE students on astronomy instrumentation because we also need research in building new telescope, new detector. So we have that also. And then apart from that, we have summer schools and winter schools. You can look at our website and apply. We have visiting student program. We have internship programs. We have all of these programs which will be available on our website. You look at our website iap.res.in. You find information about various student programs. There are internships in summer available. There are summer schools, winter schools, final year projects, etc. etc. All these opportunities are there. As and when they come, they advertise on the website. So you can go to the website and take it. Next slide. Yeah, this is the same. So this is for PhD. So for PhD, these are, so if you go to the website, all this information is there. Innala qualification, innala mark, cut-off, okay, next slide. Yeah, is on. It's okay. Wait a minute. Recording. Okay, next slide. I think that's, yeah. So basically
at least Tamil Nadu observatory நீங்க பார்க்கணும். Tamil Nadu observatory காவலூர்ல ஒன்னு கொடைக்கானல்ல ஒன்னு. Tata Institute of Fundamental Research has a radio observatory in Ooty which has been functioning since 1970s. 1970 ல கட்டும்போது that was the world's largest radio observatory. You know how large it is? Half a kilometer long. ஒரு மலை ஃபுல்லா இருக்கும் அந்த observatory. So these three observatories you should go and see either through your college or individually. You should go and see. ஊட்டி கொடைக்கானல் போறதுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது. நல்லா தான் போறதுக்கு சம்மர்ல கண்டிப்பா போய் பாருங்க. Next, yeah, I think then you can shift. You can go to the next slide, and then you can go to the next one. Yeah, yeah. Other, like barrier click பண்ணுங்க. Just click there. Bottom click பண்ணுங்க. Track right. So this is about our institute. So are there any questions about this before I move on to the astrophysics part? Another question with the கேள்வி இல்லையா? கேள்வி உண்டா கிளாஸ் வரீங்களா? கேட்டதா? Okay, I'll move on. So this is a talk I gave long back, so that's why we ignore this please. So next slide. So what I'm going to do is just talk about astronomy and how it developed and became astrophysics. Astronomy is சும்மா வார்த்தை என்ன இருக்கு எப்படி போடுதுன்னு பார்க்கிறது. Astrophysics physics யூஸ் பண்ணி அந்த வானத்தை பார்க்கறோம் அது எதனால ஆயிருக்கு எதனால உற்பத்தி ஆயிருக்கு எப்படி வாழுது அதோட கம்பல்ஷன் என்ன டெம்பரேச்சர் என்ன எக்ஸெட்ரா that is astrophysics. Okay, so அப்போ long back we looked at the sky, we saw patterns of movements, we saw stars moving, we saw planets moving differently from stars. So then there were a lot of 2500 years or they were trying to predict how stars move, how planets move, because it was useful for us for agriculture. எப்போ weather வைக்கணும், எப்போ harvest பண்ணணும், when to celebrate festivals, nomadic communities எப்போ migrate பண்ணணும், எங்க போகணும், how do you navigate when you navigate on the sea or on land, you navigate with the stars. All of this is very important. So people needed to know how stars and planets moved since time immemorial, right? But then there are a lot of things which happen suddenly, like Graham, comet, nova, supernova, which cause people to fear because something new in the sky. You don't know what's happening. You always fear. Every culture feared comets, feared eclipses. But then slowly now we know why, and therefore now we don't need to be afraid of any of this because now we understand exactly what they are. We know them as completely natural events. Right? Next slide. Yeah, can you go again? Next slide. Okay. Can you go to the previous slide? Sorry. So if you look, நீங்க ராத்திரி எத்தனை பேர் நைட்ல போய் ஸ்கையை பார்த்துருக்கீங்க? டெலஸ்கோப் மூலம் எத்தனை பார்த்துருக்கீங்க? நீங்க இங்க வந்தா டாஸ்ல வந்து காமிக்கலையா? இந்த பேட்ச் காமிக்கல. Not this batch. இந்த பேட்ச் காமிக்கல. அது வானத்தை யார் பார்த்துருக்கீங்க? சரி. ஓகே. சோ வானத்தை பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? ரொம்ப தூரங்க விண்மீன் தெரியும், நட்சத்திரம் தெரியும். ஆனா it looks as if it's in a sphere which goes around us, right? So other celestial sphere, so imaginary construct, okay? To understand how things are. This is not how the universe is, we know that's not how it is, but this is imaginary sphere. Yeah, next slide. Next slide. Next slide. Okay. Now rotate. Now how does the Earth move? From which direction to which direction? Anti-clockwise direction. Anti-clockwise when seen from where? மேலேந்து பார்த்தாலா கீழேந்து பார்த்தாலா? From north. Correct. So it moves from west to east once every 24 hours. Adhu sandegama? No. How long does the Earth take to rotate around its axis? 24 hours. Actually, it's not 24 hours, it's 23 hours, 56 minutes, but that's okay, right? And therefore, but because it rotates every 23 hours, 56 minutes, while it goes around the sun once a year, right? Adala you see different constellations at different times of the year. So, inniki neenga Orion sayanthram patheenga 6 maasam kalichu kaatharam theriyum. So they keep moving. Okay? Yeah, next slide. No, go back. Click, let the video play. What happened? No, just click and then you don't touch it after that. Or you do one thing now. You laptop enjoying the running. Just keep it here. It's easier for me also. Then I also
I can also advance the slides the way I want. So I'm not going to show you all the slides. Okay. So Earth move ஆகுதா இல்ல sky move ஆகுதா? Earth தான் move ஆகுது. So this is a nice illustration of that. So என்ன பண்ணிருக்காங்க, they took a video of the entire night and then they rotated the camera so that it looks like, but this all actually happens, right? இதான் நடக்குது, இதானே நடக்கிறது. வானம் மூவ் ஆகாது, நடக்கிறது பூமி தான். வானம் அப்படியே இருக்கு, பூமி தலை சுத்துற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஒருத்தருக்கும் எனக்கு பார்த்தா தலை சுத்துற மாதிரி தான் இருக்கு. So this all actually happens, right? It's a very different perspective from what you're used to. I want to show you this for you to realize that this is what actually happens, right? Okay. Right. So the sun, Earth revolves on the sun in 365.25 days, an elliptical orbit. அதனால because of the 242564 இருக்கிறதுனால calendar is complicated. அதாவது leap year வேணும், அப்புறம் leap second வேணும், அப்புறம் leap second மேல correction வேணும், அப்புறம் ஒரு நாள் 30 நாள், இன்னொரு மாசம் 31 நாள், இதெல்லாம் வரதுனால because 23 hours 24 hours is not exactly divisible in 365.2536 days. இதெல்லாம் calendar is extremely complicated across the world, including in India. இந்தியால நீங்க வந்து 100 கிலோமீட்டர் போனா calendar மாறும். Actually பாத்தீங்க, there's a national calendar, but if you look at the பஞ்சாங்கம் சொல்லி வீட்ல வைப்பாங்கல்ல, அது பாத்தீங்கன்னாக்க every 100 kilometers our calendar also used to change because the ways of calculating was different. But how do you know? But then and therefore and then we also know that the earth rotates around its axis and the earth goes around the sun in an orbit. And the orbit ஒரு axis இருக்கு. இந்த ரெண்டு axisம் parallel இல்லையா? நான் கேக்குற கேள்விக்கு பதில் அந்த ஸ்லைட்ல தான் இருக்கு. அது கூட சொல்லலாம். Earth's rotation axis about itself and the axis of revolution of earth around the sun இது ரெண்டு parallel இல்லையா? Parallel இல்ல. என்ன angle? அங்க பாரு. நான் ஆன்சர் அங்கேயே போட்டுருக்கேன். 23.5 degree ஞாபகம் இருக்கா? ஸ்கூல்ல படிச்சு ஜியோகிராஃபி கிளாஸ் எழுதி மார்க் வாங்கி ஞாபகம் இருக்கா? So 23.5 degree. So if you look at the Earth's axis of rotation and the Earth's axis of revolution around the sun, they are tilted at 23.5 degrees. அதனால என்ன நிலை வருது? அதனால என்ன வருது? Different seasons வருது, காலம் வருது. அது எக்ஸாக்ட்டா parallelனாக்க உங்களுக்கு சீசனே இருக்காது. It is exactly parallel. ஒரே இடத்துல sunrise set will be same for throughout the year. உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் மாறவே மாறாது. ஸ்ப்ரிங் சம்மர் ஆட்டம் வின்டர் எல்லாம் கிடையாது. It will always be the same because they are tilted. You have seasons on earth. Correct? இல்லையா? அதான் நீங்க ஜியோகிராஃபில படிச்சு மறந்துருப்பீங்க. I'm revising everything for you. Okay. அதனால உத்தராயண தட்சிணாயன வருது. Length of day varies through the year. Then போல்ல பாத்தீங்கன்னா 6 மாசம் டே லைட், 6 மாசம் நைட் சொல்லுவாங்க. அண்டார்டிகால 6 மாசம் டே லைட். All this because of this angle of rotation. நான் ஏன்னு சொல்ல மாட்டேன். இப்போ அதான் நீங்களே பாருங்க. Right. இது வானது. Okay. Now if you look at the way Mars rotates, Mars will go from west to east in the sky. சடனா 2 வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பின்னால போயிட்டு திருப்போம். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இது பேரு retrograde motion சொல்லுவாங்க, இல்ல வக்ரம் சொல்லுவாங்க இந்தியன் அஸ்ட்ரானமில. So இது ஏன் அதுனா, so this has been known for 2500 years. இந்த மாதிரி மார்ஸ், ஜூபிட்டர் எதை பார்த்தாலும் வெஸ்ட் டு ஈஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும். டெய்லி நீங்க ஸ்டார் எந்த ஸ்டாருக்கு ஃப்ரண்ட்ல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்க வாரம் நோட் பண்ணீங்கன்னாக்க மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். வாரம் கொஞ்சமா மூவ் ஆகும். வெஸ்ட் ஈஸ்ட் போயிட்டே இருக்கும். ஆனா சடனா திரும்பி போகும். அது கோல் திரும்பி போக முடியுமா? Is it physically possible for an object to go backwards and go? Yeah. So then people do not know why, but people wanted to calculate its position. So then they started having these epicycles. So they said, okay, at that time they thought everything went around the earth, including the sun, all the planets went around the earth. So planets இப்படி சுத்திட்டுனாக்க சுத்திட்டே இருக்கும், பின்னா போக முடியாது. அதான் சொன்னாங்க எபிசைக்கிள் தியரி வந்துட்டு ஒரு பாயிண்ட் எர்த் சுத்துது. அந்த பாயிண்ட் மேல அந்த கோல் சுத்துது. அந்த கோல் சுத்த அப்போ பின்னா போற மாதிரி இருக்கும். Then they started having very very complicated theories, all of which we know now is not true. நிஜம் என்ன? பூமி சுத்தி எல்லாம் வரதால வருதா இல்ல நிஜமா என்ன? What is the actual story? சன்ன சுத்தி எல்லாமே வருது. Once you go to that, once you shift your frame of reference to the sun, then all this becomes completely explainable, because then you can see in the ரெண்டாவது figure பார்க்கலாம், whenever as you go out of the sun, whenever you overtake a planet, the planet will seem to go backwards because of relative motion. It's just a relative motion. அங்க பாத்தீங்கன்னாக்க 1 2 3 4 5 னு போட்டுருக்கேன். ப்ளூவா இருக்கிறது எர்த், ரெட்டா இருக்கிறது மெர்க்குரி. Sorry, ரெட்டா இருக்கிறது மார்ஸ். ஓகே,
நீங்க பார்க்கலாம் 1 and 1 connect ஆகுது, 2 and 2 connect ஆகுது, 3 and 3 பின்னால போற மாதிரி இருக்கு. Because it's overtaking it, this relative velocity becomes negative for some time, then it becomes positive again. அதனால பின்னால போற மாதிரி தெரியுது. That's all. So as soon as you shift your reference frame to heliocentric model, this retrograde motion becomes completely explainable. But இது தெரியறதுக்கு it took till 1600 AD for us to realize this, right? For many years we thought it's the other way around. Okay, moon law. Okay, now eclipses. Now eclipses என்னால உண்டாகுது உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா? எத்தனை வகையான eclipses இருக்கு? என்னலாம்? சோலார் eclipse எப்படி வரும்? சோலார் eclipse எது மறையும்? சோலார் eclipse sun எதனால மறையும்? மூணு வரனால. லூனார் eclipse எது மறையும்? லூனார் eclipse எதனால மறையும்? sun வரனால மறையும். எர்த்தோட ஷேடோ மூன் மேல விழுச்ச லூனார் eclipse சந்திரகிரகணம் சொல்லுவாங்க. அது எல்லாருக்கும் தெரியும். அது இது நிரூபிக்கிறதுக்கு also it took many centuries, many controversies. இந்தியால for example முதல் முறையா இதனால தான் வந்து ராகு கேதுனால இல்ல ஷேடோனால தான் வருதுன்னு சொல்றது முதல்ல யார் தெரியுமா இந்தியால? ஆரியபட்டா சொன்ன அப்புறம் வராமினா சிரித்தாங்க. என்ன பைத்தியமா சொல்லிட்டு இருக்கா? அதான் உடைய ராகு கேதா இருக்கு. இதான் ஒண்ணு. Then lot of astronomers for 200-300 years laughed Aryabhatta in India for saying this. Then later, it took some time for astronomers in India like Lalla in Gujarat in 10th century AD, etc., to then accept that what Aryabhatta said was right. Adhe madri, West Lyon, it took a long time for them to figure out what was causing the eclipses. And the eclipses, there's also, but you want to predict eclipses. Why do you have to predict eclipses? Then, 3000 வருஷமா eclipse predict பண்ணனும்னு யோசிச்சாங்க எல்லா கல்ச்சர்ஸும். ஏன்? எதுக்கு நீங்க கிரகணம் predict பண்ணணும்? இப்போ இல்ல, அப்ப அதனால. Because it produces some energy on us. இல்ல எதுக்கு why were they all so insistent on predicting eclipses? நம்ம முதல் ஸ்லைடு சொன்னேன் உங்களுக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தா என்ன ஆகும்? eclipse பார்த்தா என்ன ஆகும்? பயம். ஏன் பயம்? ஏன் நடக்குதுன்னு தெரியல. அதனால predict பண்ணாங்கனாக்க முன்னாடியே சொல்லிடலாம் நடக்க போறது, ரொம்ப பயப்படாதீங்க. For example, Chinese court always had a court astronomer for 2000 years one of whose job was to predict eclipses. ஒரு eclipse கரெக்ட்டா predict பண்ணலன்னு சொல்லிட்டு the two astronomers, the king beheaded both astronomers. The eclipse வந்தது, they weren't able to predict it, so being astronomer was a bit dangerous in the Middle Ages, right? அதுக்கப்புறம் then they actually called an astronomer from India in 1200 to go there and help them update their tables so they could predict eclipses better. Okay, so predicting eclipse is very important because it was a source of fear. And initially, and later, they wanted to do it because it was a source of great scientific input. You could understand the sun during eclipses. You can compare your prediction to observation exactly and see on the table correct idea. So that eclipses became very important to predict. And then they found there were patterns in the eclipses because, of course, eclipses are caused because of orbital motion. And various orbital motion are integral, non-integral multiples. Therefore, the patterns of repetition. All this people studied since 3000 years, including in India. Okay. Okay. இப்போ ராத்திரி நைட் ஸ்கைக்கு வருவோம். What all do you see? நைட் ஸ்கைல கண்ணால பார்த்தா என்னலாம் பார்க்க முடியும் உங்களுக்கு? ஸ்டார்ஸ், அப்புறம் பிளானட்ஸ், மூன் விட்டீங்க, மூன், அப்புறம் சாட் இதெல்லாம் போட்டு சொல்லுங்க. சேட்டலைட்ஸ், அப்புறம் மீட்டியார்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்க முடியும். Now all this you can see the naked eye, right? Okay. You can see artificial satellites. யார் பார்த்திருக்காங்க artificial satellites? நீங்க பாத்தீங்க. வேற யார் பார்த்திருக்காங்க artificial satellites? நீங்க சன்ரைஸ் சன்செட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு half an hour கழிச்சு நீங்க மேல போய் பாத்தீங்கன்னாக்க சன் ரொம்ப ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகுது தெரியும். அது plane இல்ல, they all satellites, man-made satellites. Okay. So stars look fixed. Yeah, stars nagaradu with respect to each other. Stars, because they're so far away that their motion is you cannot see it within, let's say, a few hundred years, right? So they are very, very far away. They seem they're fixed for each other, but they change over thousands of years. Why? Because they also move around the galaxy, right? But that we don't see easily. But okay. So then this part I will. But they still move. Okay. So நீங்க பாத்தீங்கன்னா மேல பாத்தீங்கன்னா ஒரையன் தெரியுமா? ஒரையன் கான்ஸ்டலேஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இப்போ இருக்கிற ஷேப் இப்போ ஒரையன் கான்ஸ்டலேஷன் இப்படி இல்ல, இப்ப பார்த்தா இப்படி இல்ல. So we know how the stars move. So
So 50,000 BC லேந்து 100,000 AD வரைக்கும் எப்படி மூவ் ஆகும்னு this is illustration because we know how, but then it takes that long to see the movement of stars. So we can assume stars are fixed. நம்ம வாழ்க்கைக்குள்ள இருக்கிற time periodல stars fixed னா you can assume. So then we make them into patterns called constellations. Constellations are physical objects. அத கரெக்ட்டா இருக்கா? இல்ல. அது பாக்குற pattern அவ்வளவுதான். நம்ம it's as நீங்க மேப்ல பார்த்து இது இந்தியா, இது ஜெர்மனி போடுறோம்ல border போடுறோம்ல அந்த மாதிரி தான். It's there's no physical border separating. Countries aren't physical objects, right? They're political objects. Same way, these are just patterns in the sky, constellations, which we draw for ourselves. Every culture had its own constellation. Okay? Right. Now, நீங்க stars பார்த்திருக்கீங்க. Stars எல்லாம் ஒரே கலர். என்ன கலர் இருக்கும் star? வேற வேற கலரா, ஒரே கலரா, என்ன கலர்? யாரெல்லாம் பார்த்திருக்கீங்க? இந்த star என்ன கலர் பார்த்திருக்கீங்க? ரெட். யாரெல்லாம் ரெட் கலர் star பார்த்திருக்கீங்க? அப்புறம் orange, blue, right over, blue, white color, வேற கலர் இருக்கு நம்புறீங்களா? இதெல்லாம் நீங்க போய் பாருங்க. ஓகே, சோ ஸ்டார்ஸ் பார்த்தா வேற கலர்ல இருக்கும். ஏன் வேற கலர்ல இருக்கு? டிஸ்டன்ஸ் பொறுத்து ஏன் வேற கலர்ல இருக்கு தெரியுமா? we'll come to that. ஓகே, வேற பிரைட்னஸ்லயும் இருக்குல்ல? அது ஏன் வேற பிரைட்னஸ் இருக்கும்? நம்ம இங்க சிட்டில பாத்தீங்கன்னாக்க நீங்க ராக்ஃபோர்ட் மேலே பாத்தீங்கன்னாக்க எல்லாம் ஒரு டியூப் லைட் தெரியும், ஒரு ஃபிளட் லைட் தெரியும், அப்புறம் ஒரு பல்ப் தெரியும், எல்லாம் ஒரே பிரைட்னஸா? ஏன்? இன்ட்ரின்சிக் பிரைட்னஸ் வேற. ஆனா கிட்ட இருக்கிற டியூப் லைட் தூரத்துல இருக்கிற ஸ்டேடியம் லைட் ஒரே பிரைட்னஸ். அது அப்படியே இருக்குமா? சோ டிஸ்டன்ஸும் பொறுத்து. அதே மாதிரி நான் பார்க்குற ஸ்டாரோட பிரைட்னஸ் அது எவ்வளவு இன்ட்ரின்சிக்கா, அதுக்குள்ள பிரைட்னஸ் எவ்வளவு, that and how far away it is. ரெண்டும் டிபெண்ட் ஆகும் how bright you see from the earth. சொல்லி ரெண்டு ஸ்டார் ஒரே பிரைட்னஸ், ரெண்டு ஸ்டார் ஒன்னு தூரத்துக்கு போனா எது என்ன ஆகும்? ஒரு பிரைட்னஸ் குறையும். தூரத்துல இருக்க ஸ்டார் பிரைட்னஸ் குறையும். எப்படி குறையும்? எவ்வளவு குறையும்? how does it vary with radius? என்ன light years? இல்ல I'm asking you for the maths. So if you take a star of some brightness at a distance r and then you move it as a function of r, how does the brightness change? It's not astronomy, it's physics. Huh? Yeah, so 1 by r square. Yes, the intensity goes 1 by r square. Right? Correct. Because you're looking at amount of light collected per unit centimeter of your camera, and therefore it will go as 1 by r square. Correct. You're right. Okay. Now, why are they different colors? It's very simple. Now, நீங்க star அவ்வளவு தூரம் இருக்கு. அந்த ஸ்டாரோட டெம்பரேச்சர் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? It's very complicated. Astronomers தான் நீங்க கூப்பிடணும். Astronomers டெலஸ்கோப்ல பார்த்து ரொம்ப டேட்டாவா எடுத்து ரொம்ப வருஷம் கண்டுபிடிச்சு சொல்லுவாங்க என்ன டெம்பரேச்சர்னு. அதான் தவறு. கலரை பார்த்து நீங்களே சொல்லலாம் டெம்பரேச்சர். Okay. Why? நீ black body படிச்சீங்களா? எத்தனை பேர் படிச்சீங்க black body? படிச்சதே இல்லையா அப்புறம்? Black body. நான் கை தூக்கணும். How do I know this? படிச்சீங்களா? Everybody knows black body radiation. கையை தூக்கல தலையை ஆட்டலன்னா கையை தெரியும். 11th, 12th they would have had. அப்புறம் then you forget. And third, yeah, they forget. Maybe third year you do have, right? Okay. Black body radiation will tell you any body which absorbs all light falling on it and will also emit all light falling on it at all wavelengths. It's called a black body, right? And a black body shape is like this. Clear about the graph, Madri. One prominent feature of black body is that the hotter it is, it peaks. The peak wavelength will move to shorter and shorter wavelength. Hotter and hotter it is. அது பேர் இருக்கு. அந்த law பேர் என்ன? There you saw then there's also Wien's displacement law. Now இருக்கா? எல்லாம் எக்ஸாம் வர போகுது. அடுத்த மாசம். Okay. So just like so when you heat up a metal முதல்ல like ரொம்ப ரெட்டா இருக்கும். அப்புறம் then it become slightly yellow red, then it will become yellow. அதோட we don't heat it up. Inga, but if you go to a foundry, then you say after that it will become white hot. Okay. So usually in our culture, blue is seen cooler than hot, red, yeah. But that's actually exactly opposite of what physics tells us. Physics tells us blue is hotter than red. Why?
Why? Again, this is all physics only, nothing to do with astronomy. Why is blue hotter than red in physics? Blue photon red photon என்ன difference? Blue color photon தானே, light தானே, red color light தானே, ரெண்டு photon தானே. Blue photon red photon என்ன difference? Wavelength. எது ஜாஸ்தி wavelength, எது கம்மி wavelength? Red long wavelength. அப்ப frequency எதுக்கு ஜாஸ்தி? Blue க்கு ஜாஸ்தி. frequency ஜாஸ்தி எது ஜாஸ்தி? Heat ஜாஸ்தி. Heat. ஒரு photon க்கு heat வந்து frequency intensity எத்தனை photon இருக்குங்கிறது intensity. ஒரு photon எடுத்துட்டு அது wavelength கம்மி பண்ணீங்கனாக்க blueல இருந்து red ஆகும். அந்த redல இருந்து blue ஆகும். frequency ஜாஸ்தி ஆக அதோட எந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஆகும்? எனர்ஜி. கரெக்ட், ரைட். எனர்ஜி frequency எப்படி ரிலேட் ஆகும்? அது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அது பேர் என்ன? Right. So blue photons have higher energy than red photons. Therefore, blue photons are emitted by hotter objects than red photons. Alright. To emit a higher energy photon, you need heat. You need hotter object. Alright. Therefore, blue stars are hotter than red stars. That's all. Blue piece of iron, a white iron, is hotter than red iron. White stars are hotter than red stars. Sorry, white stars are hotter than blue stars. Blue stars are hotter than yellow stars. Yellow stars are hotter than red stars. அது என்ன எக்ஸாக்ட்டா டேட்டா ப்ரொஜெக்ட் உங்க black body radiation physics textbookல அதே நம்பர் தான். சோ நீங்க ரெட் ஸ்டாரை பாத்தீங்கன்னாக்க you can immediately tell all your friends and family our surface temperature ஒரு 3500 டிகிரி. Then they love you over தெரியும். physics படிச்சிருக்காங்க தெரியும். Yeah. Now you see a blue star, Rigel, இல்ல Sirius பாத்தீங்கன்னாக்க it's bluish white. இது அது 10000 டிகிரி. அது எப்படி தெரியும்னாக்க physics மூலமா தெரியும். ரைட்? ஹை ஸ்கூல் physics மூலமா தெரியும். ரைட்டா? ஓகே. சில ஸ்டார்ஸ் brightness also will vary. நீங்க பார்க்கலாம். சோ அது ரொம்ப ஒரு ஸ்டார் வெடிச்சிட்டா சூப்பர் நோவான்னு சொல்வாங்க. இந்த வானத்துல நீங்க என்னெல்லாம் பார்க்கலாம்னு சொல்றேன் இப்போ. சூப்பர் நோவான்னு சொல்வாங்க, நோவான்னு சொல்வாங்க. ரைட்? பீட்டல் ஜூஸ்ங்கற ஸ்டார் வந்து இட்ஸ் சப்போஸ் டு கோ சூப்பர் நோவா எனி டைம்னா இங்க இருந்து அடுத்த 100,000 இயர்ஸ் குள்ள எப்பாவது வெடிக்கும். அதெல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுதான். ஓகே. நோவாங்கிறது நோவாஸ் another kind of star. When a star explodes for a day or two, it becomes so bright that it's brighter than the galaxy. நீங்க மேல சென்ட்ரல் பாத்தீங்கன்னாக்கா நடுவுல தெரியுது galaxy ஓட போட்டோ. அந்த galaxy-யோட அவுட்டர் பார்ட்ஸ்ல ஒரு ஸ்டார் சூப்பர்னோவா ஆன போது அந்த நாள் எடுத்த போட்டோ இது. கீழ லெஃப்ட்ல தெரியுதா? அந்த galaxy அளவு பிரைட்டா இருக்கா? For a few days. So that is how much energy is released in a supernova. It's so much energy is released that it outshines the entire galaxy for a few days. Okay. அந்த மாதிரி ஒரு சூப்பர்னோவா நம்ம galaxy நடந்து பார்த்தது 1000 வருஷம் முன்னால. There's also one in 1700. A very bright supernova exploded in 1054 AD, which was observed by the Chinese astronomers and also Central Asian astronomers. அது இப்போ வந்து அது சுத்தி இருக்கிற லேயர் expand ஆகி now we know it as a Crab nebula. Right top light பாக்குறீங்க. அது HS Hubble Space Telescope picture and நீங்க telescope பார்க்க முடியும். Okay. This was so bright that they could see this in the daytime. It was that bright. Okay. So stars color ஏன் தெரியும், brightness ஏன் தெரியும். இப்போ brightness மாறும்னு தெரியும். But then what is all these stars? Stars are all inside a galaxy called Milky Way galaxy. அது தெரியும் இல்லையா? ஓகே. அது தமிழ்ல என்ன சொல்வாங்க Milky Way galaxy-க்கு? கரெக்ட். ஆனா galaxy நடுவுல உட்கார்ந்திருக்கும். நம்ம எங்க உட்கார்ந்திருக்கோம்? சைடுல உட்கார்ந்திருக்கோம். That is the point, right? So கோபனிக் என்ன சொன்னாரு? நம்ம பூமி யூனிவர்ஸோட சென்டர்ல இல்ல. So we are not that special. அது முன்னால என்ன சொன்னாங்க? பூமி யூனிவர்ஸோட சென்டர்ல இல்ல. யூனிவர்ஸோட சென்டர்ல சன் தான் இருக்கு. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் அப்புறம் later around 1700 1800 we realized that we are in a galaxy. That galaxy ஓட சென்டர்ல நம்ம இல்ல. இந்த நம்ம galaxy-யோட ஒரு மாடல் வெளில இருந்து பார்த்தா எப்படி இருக்கும்ங்கற மாடல். இது சென்டர்னாக்க சன் வந்து இங்க இருக்கு. இவ்வளவு தூரம் தொலைவுல இருக்கு. ரைட்? சோ நம்ம galaxy-யோட சென்டர் நம்ம galaxy ஸ்பெஷலா அதுவும் கிடையாது. நம்ம galaxy-யும் is not no it's okay. Okay. So then I skip all. Okay. So நம்ம galaxy என்னலாம் இருக்கு? நம்ம galaxy stars இருக்கு. இங்க எத்தனை பேர் அண்ணா தம்பி தங்கச்சி தங்க அக்காவோட பிறந்திருக்கீங்க?
அதுக்காக கை தூக்கணும். எத்தனை பேர் தனியா இருக்கீங்க என்ன மாதிரி? நான் சிங்கிள். Minority. அதே மாதிரி stars தான். Stars also very few stars are born single. Most stars are born in binaries. Okay. Then they go around each other. சேர்ந்து உருவாகி ஒண்ணு கூட சுத்திட்டே இருக்கும். But lot of stars are also born in huge groups called clusters. Okay. So then there are also star clusters like the ones you see here. அது கும்பலா they be held together due to what? அப்படியே போயிடலாம்ல. But they're stable structures. Why are they stable? What is holding them together? Gravity. Their own gravity is holding them together. Then they go around the Milky Way center as a group. Okay. They are called what's called nebula. Nebula is gas cloud. Huge gas clouds in our galaxy. What happens to that? These are the gas clouds from which new stars are being formed. Okay. And when stars explode a supernova, they put out the outer layers back into forming new gas clouds. Right. So that's what happens all the time in our galaxy. Galaxy, number galaxy, mari nariya galaxy irukku, the 100 trillion galaxies which we know in our observable universe. These are some of the shapes of those galaxies, like our galaxy. Okay. Then I will then this side it already. Okay. Then I want to move to spectroscopy quickly for another 15 minutes. Idu patti another question undu. Question இருக்கா? இல்லையா? சரி. இதுல என்ன பார்த்தோம்? Stars எவ்வளவு பிரைட்டா இருக்கு, எப்படி மூவ் ஆகுது, planets எப்படி மூவ் ஆகுது. So we studied how they look and how they move primarily and what is the shape of the object. But that is sorry. சார் இப்போ மில்கியோட ஓரத்துல தான் இப்போ நம்ம சன் இருக்கு. மில்கியோட சென்டர்ல என்ன சார் இருக்கு? ஓகே, குட் क्वेश्चन. என்ன இருக்கு சென்டர்ல? Black hole. ஒரு black hole இருக்கு. But black hole, அது black hole நால நம்ம சுத்தல. Okay. So நீங்க that's a good question. I'll go back to let's see what it is. நான் மூச்சு வாங்கிட்டு காத்து இது சவுண்ட் கேக்குதா? Okay. Okay, so that's two. இங்க spiral arms the stars இருக்கு. ஆனா இங்க நடுவுல நிறைய stars இருக்க மாதிரி தெரியுதா? இது பேர் bulge னு பேர். Okay. So 1/4 of the galaxy's radius inside is called a bulge. நிறைய stars இருக்கும். Okay. அதுக்குள்ள போக stars நிறைய ஆயிடும். ஆனா நடுவுல நம்ம சென்டர் நடுவுல எல்லா galaxy சென்டரும் ஒரு black hole இருக்கு. But that black hole is not where most of the mass is. Okay. So நம்ம galaxy-யோட mass வந்து நம்ம சூரியனோட mass கம்பேர் பண்ணா roughly 1000 billion. Okay. ஆனா அந்த black hole-ஓட mass வந்து 4 million times solar mass. அவ்வளவுதான். Okay. So there's a black then they image the black hole of the center of a galaxy recent ஒரு few years ago பாத்தீங்கன்னா ஒரு வடை மாதிரி ஒரு போட்டோ போட்டாங்க எல்லா பேப்பர் front page-ல. Yellow colorல பாத்தீங்களா? Red color. That's that. But the reason all the stars go around the center of the galaxy is because of the mass, all the mass of the stars within that orbit. அதனால போகுது. So you can apply Kepler's law. Solar system Kepler's law and galaxy Kepler's law என்ன different? Law ஒன்னு தான். அப்ளை பண்ணது வேற விதமா. ஏன்னா சோலார் சிஸ்டம்ல எல்லா மாசம் இங்க இருக்கு முக்காவாசி. சன்ல தான் இருக்கு. இல்லையா? 99.9% of the mass of the solar system is in the sun. செட்ல போட்டீங்கன்னாக்க then if you say gmm by r squared is ab squared by r and the ஒரு m வந்து சன்னோட மாஸ் வெச்சுக்கலாம். Then all of them go around the center of the solar system because sun is there. Rafa. It's not exactly because Kepler's law says all orbits are elliptical, but we'll forget the elliptical part now. Okay. But galaxy-ல எங்க பார்த்தாலும் stars இருக்கு. உங்களுக்கு எங்க பார்த்தாலும் மாஸ் இருக்கு. இல்லையா? So இங்க இருக்கிற ஸ்டார் இது சென்டர் சுத்தி வரும்னாக்க it is because of the m1ங்கிறது இந்த ஸ்டார் இருக்கு is the sum of all the masses within its orbit. ஆனா அதுக்கு வெளியில இருக்கிற மாஸ் நீங்க கவுண்ட் பண்ண தேவையில்லை. அது தெரியுமா ஏன்னு? ரொம்ப கம்மியா இல்ல. There's a theorem which you might have studied. அது பேர் மறந்து போச்சு. There's a theorem which you might study which says that in a system, gravitational system, if something is orbiting one center, அதுக்கு வெளியில இருக்கிற மாஸ் என்னவா இருந்தாலும் it will cancel each other. இங்க இருக்கிற மாஸ் கம்மியா இருக்கும், இங்க இருக்கிற மாஸ் நிறைய, இங்க இருக்கிற கம்மி. அது கிட்ட இருக்கிறதுனால இதோட எஃபெக்ட் அதோட எஃபெக்ட் கம்மியா கேன்சல் ஆயிடும். எக்ஸாக்ட்டான ஒரு தியரமே இருக்கு. ஓகே, அது நீங்க படிச்சிருக்கலாம். மேபி 3rd year பேஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. அதனால இந்த ஒரு ஸ்டார் எடுத்தீங்கன்னாக்க அந்த ஸ்டார் சுத்தி வரும், ஆர்பிட் சுத்தி வரும். அது வெளியில இருக்கிற ஸ்டாரோட கிராவிட்டி இங்க இக்னோர் பண்ணிடலாம், கேன்சல் ஆகும்.
அதுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா மாஸையும் நீங்க சென்டர்ல இருக்கிற மாதிரி நினைச்சிட்டு கெப்லர்ஸ் லா அப்ளை பண்ணா எக்ஸாக்ட்டா உங்களுக்கு ஆர்பிட் வரும். புரியுதா? சோ Black hole இருக்கிறதுனால இல்ல, ஆனா அதுக்குள்ள இருக்க எல்லா ஆர்பிட்ல இருக்க எல்லா ஸ்டாரோட மாஸ் சேர்த்துனா தான் அந்த ஆர்பிட். சோ நம்ம ஸ்டார் மில்கி வே சுத்தி வரதுக்கு 200 மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும். சோ 200 மில்லியன் இயர்ஸ் ago இதே இடத்துல இருக்கும்போது எர்த்ல என்ன இருந்தது? டைனோசார்ஸ். ஓகே. பான்ஜியா அப்பதான் உங்களுக்கு ஃபுல் லென்த் கிடைக்காது. இன்கேண்டஸ் கரெக்ட். other people also I want to hear. எதுக்கு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் இங்க ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ஸ் தெரியும் எல்லாருக்கும்? How does it come? How do you get spectral lines? Of what by what? So atom குள்ள ஒரு அயானுக்குள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரான் ஒரு எனர்ஜி லெவல் தான் இருக்கு. Everybody knows that electron energy is a quantized, so they can only be in certain levels. One level இன்னொரு level jump பண்ணும்போது ஒரு low energy ல இருந்து high energy jump பண்ணும்போது it needs extra energy which is a photon from outside. Then you have an absorption line. If an electron jumps from a higher energy state to a lower energy state, என்ன ஆகும்? Light will be emitted. That light ஓட frequency என்ன இருக்கும்? Energy எவ்வளவு இருக்கும் அந்த light emitted light? ஒரு ஆட்டம்ல ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு high energy level ல இருந்து lower energy level க்கு jump ஆச்சுன்னா ஒரு photon emit ஆகும். அந்த photon energy எவ்வளவு இருக்கும்? h nu, but எப்படி அந்த எனர்ஜி எவ்வளவு இருக்கும்? h nu எவ்வளவு இருக்கும்? You know all this because you have done it in 11th class, 12th class, first year, second year, everything you know this. So listen. So if what is the energy of the photon emitted when an electron jumps from high energy level to low energy level? தப்பா சொன்னா பரவாயில்ல. அவன் சொல்றான் கரெக்டா. I want at least one more person to say it correct. Then we move on. போட்டோ விட்டு ஆகுமா? ஏன் ஆகும்? ஏன் ஆகும்? கரெக்ட். சோ அந்த photon energy எவ்வளவு இருக்கும்? Correct. Therefore, the photon energy will be equal to what? The observed photon energy will be equal to what? Sir, higher energy and lower energy kulla reduce agala the difference. Exactly. Right. ஒரு higher energy ல low energy வந்தாக்க அந்த ரெண்டு எனர்ஜிக்கு இருக்க டிஃபரன்ஸ் தான் photon எனர்ஜியா மாறும். அதனால photonோட லைட் photonோட ஒரு லைன் then you get emission line is the spectrum. அந்த லைனோட frequency நீங்க மெஷர் பண்ணீங்கனாக்க என்னலாம் கண்டுபிடிக்கலாம்? frequency வச்சு என்ன தெரியும்? wave length. ரெண்டு வச்சு என்ன தெரியும்? photon வச்சு என்ன தெரியும்? இப்பதான் பார்த்தோம் நாங்க. எனர்ஜி தெரியும். அந்த எனர்ஜி தான் என்ன தெரியும்? from that energy what do you infer? இப்பதான் சொன்னீங்க. high energy to low energy difference தெரியும். So you know the difference in energy. So you know, but then ஒரு hydrogen atom ஓட ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் இருக்கு. கார்பனுக்கு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன் இருக்கு. அது ரெண்டும் எப்படி சேமா டிஃபரண்டா எப்படி? ஆக்சிஜனோட ஆட்டம் டிஃபரண்டா இருக்கும். பாஸ்பரஸ் சோ லைன் ஸ்பெக்ட்ரல் லைனை பார்த்தா என்ன ஆட்டம்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா? இந்த பக்கம் சொல்றாங்க, இந்த பக்கம் நம்பிக்கையே இல்ல சொல்றது. ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்க. அத வச்சு சன்னா இருக்கு அப்சர்வ் பண்ண ஆட என்னென்ன இருக்கு அதெல்லாம் வச்சு எக்ஸாக்ட்லி ரைட். சோ if நீங்க லேப்ல இங்க கீழ பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த atom if you put it in an arc lamp and look at the spectrum, this is the spectrum you get hydrogen, helium, lithium, oxygen, carbon, nitrogen. ஒன்னொன்னுக்கும் ஒரு spectrum, ஒரு set of spectral lines at different frequencies. So if you look at some object, இங்க கீழ இருக்கிற ஸ்பெக்ட்ரம் பாத்தீங்கன்னாக்கா what can you infer? ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தர என்னன்னு சொல்ல உங்களுக்கு. ஆனா கீழ இருக்கிற லைன்ஸ் எல்லாம் பார்க்க முடியுது. அப்ப what do you infer about that object? புரியலையா? சப்போசிங் நான் என்ன ஆப்ஜெக்ட் சொல்ல உங்களுக்கு லேப்ல ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரையே நீங்க ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரையே பாக்குறீங்க. பார்க்கச்ச உங்களுக்கு இது தெரியுது. what do you infer about the object emitting that light? nitrogen இருக்கு. okay, if இத மட்டும் பாத்தீங்கன்னாக்க what do you infer?
இது ரெண்டும் இருக்குன்னா what do you infer? இது மட்டும் பார்த்தா என்ன இன்ஃபர் பண்றீங்க? இது மட்டும் பார்த்தா என்ன இன்ஃபர் பண்றீங்க? இது ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரே சமயத்துல என்ன இன்ஃபர் பண்ணீங்க? கார்பனும் இருக்கு, ஹைட்ரஜனும் இருக்கு. இது ரொம்ப பிரைட்டா இருக்கு, இது கம்மியா பிரைட்டா இருந்தா என்ன இன்ஃபர் பண்ணுவீங்க? ஹைட்ரஜன் ஜாஸ்தி, கார்பன் கம்மி. the ratio of intensity பாத்தீங்கன்னாக்க எவ்வளவு ஹைட்ரஜனுக்கு எவ்வளவு கார்பன் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். இதுதான் this is exactly what astrophysics does, right? So if you look at a spectrum from a star, you see a lot of spectral lines. So நீங்க star sun ஓட spectrum எடுத்தீங்கன்னாக்க ரெட்ல இருந்து ப்ளூ வரைக்கும் you can look at it and disperse it, very high resolution dispersion, high dispersion spectrograph. You see lot of lines. அவ்வளோ நீளம் பார்க்கிறது காமிக்கிறது கஷ்டம். So என்ன பண்ண போறேன், ரெட்ல இருந்து ப்ளூ வரைக்கும் இருக்கிறத இங்கே நீங்க வச்சுட்டு இங்க கட் பண்ணிட்டு இத கீழே கொண்டு வந்து கட் பண்ணிட்டு கீழே கொண்டு வந்து கட் பண்ணிட்டு அப்படி காமிக்கிறதுக்காக நான் பண்ணேன்னா சோலார் ஸ்பெக்ட்ரம் இப்படி தெரியும். ஓகே, சோ என்ன பண்ணோம், நீங்க இந்த ரெண்டாவது ரோவை இங்க வச்சுட்டு மூணாவது ரோவை அங்க வச்சுட்டு அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணீங்கன்னாக்க அதுதான் ஃபுல் சோலார் ஸ்பெக்ட்ரம் observed from a very high resolution spectrograph. Look at the number of lines there. Each line is different. Some lines are thicker, some lines are thinner, some lines are stronger, some lines are double, some lines are triple, some lines are single. Each of these lines arise from where? Different elements. So you can look at you can measure the frequencies and you can infer what are all the elements in the sun. You can measure the intensity of the line and measure and figure out roughly what the relative abundance of எத்தனை கார்பனுக்கு எத்தனை நைட்ரஜன் இருக்கு, எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு, எத்தனை டங்ஸ்டன் இருக்கு, எத்தனை அயான் இருக்குன்னு மெஷர் பண்ண முடியும். ஓகேவா? So that is one thing you can measure. Second, supposing I look at a line okay, இங்க ஆன்சர் இங்கே போட்டேன், பரவாயில்ல. நான் மெஷர் பண்றேன். So ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னு தெரியும் எனக்கு. ஹைட்ரஜன் லைன்ஸ் பாக்குறேன், ஆனா இருக்கிற இடத்துல நகர்ந்து இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? frequency கரெக்டா இல்ல, ஆனா எல்லா frequency மாறி இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? ஏன்? You can say சொல்ற தப்பா இருக்கலாம், பரவாயில்ல, but you have to say something. Possible. That's one answer. Correct. That you have to take that effect away. Subtract. They have to subtract that effect. There. So therefore, what happens? Why does the line frequency shift? Because Earth is revolving. Why? No, you are going the right direction. Earth is revolving. You saying therefore the line frequency will change. Why? இல்ல, refraction. நமக்கு அதுக்குள்ள டிஸ்டன்ஸ் வேரி. நான் ஆன்சர் ஸ்லைட் ஓட டைட்டிலே போட்டுருக்கேன். What is Doppler effect? சவுண்ட்ல படிச்சிருக்கீங்க Doppler effect? Yes sir. யாரெல்லாம் படிச்சது இல்ல? யாரெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க? இல்ல, ரெண்டுது ஏதோ ஒன்னாவது கை தூக்குங்க. யாரெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க Doppler effect? கை தூக்குங்க. ஞாபகம் இருக்கா கேட்கல, படிச்சிருக்கீங்களா கேட்டேன், அவ்வளவுதான். யாரெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க? கை தூக்குங்க, நல்லா கை தூக்குங்க. யாரெல்லாம் படிக்கல? எல்லாரும் படிச்சிருக்கீங்க. அப்ப யாரும் சொல்லுங்க, Doppler effect என்ன சொல்லுங்க? நீங்க இல்ல, you've been answering too many questions. வேற யாரும் சொல்லுங்க. What is Doppler effect? Soundல what is Doppler effect? நான் உட்கார்ந்து சொல்றேன், கத்தி சொல்லுங்க, எல்லாரும் கேட்கணும். Exactly. Right. So wave emit பண்ற எந்த wave emit பண்ற source அந்த wave receive பண்ற ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நடுவுல relative velocity இருந்துச்சுன்னா அந்த emit பண்ற frequency observe பண்ற frequency மாறும். If the relative velocity is towards each other, frequency ஜாஸ்தி ஆகுமா கம்மி ஆகுமா?
If they're away from each other, கம்மி ஆகும். Yeah, it does sound like Doppler effect, but this is true for any wave. Any wave, this is true. So therefore, it will happen for light, it will happen for water wave, it will happen for any wave. Okay. So light is ஆகும். So that means every photon emitted. So இங்கேந்து நான் இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். I forget my rotation emission எடுத்துக்கிறேன். A star is emitting light. Star is moving towards me. அப்ப star emit பண்ற lightல ஒரு photonக்கு ஒரு frequency என்ன ஆகும்? எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்? என்கிட்ட வருது ஸ்டார். ஒரு photon emit பண்ற every photonோட frequency என்ன ஆகும்? எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்? ஜாஸ்தி ஆகுமா கம்மி ஆகுமா? இன்க்ரீஸ் ஆகும். So ரெட்ல வர photon கொஞ்சம் yellow சைடுல மாறும். yellowல வர photon கொஞ்சம் blue சைடுல மாறும். blueல இருக்க photon இன்னும் violet சைடுல மாறும். எல்லா photonனும் மாறும். கரெக்ட்டா? ஆனா எல்லா photon மாறினா பார்க்க முடியுமா? பார்க்க முடியாது. ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ல பார்க்க முடியும். ஏன்னா ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ல ஒரே ஒரு frequency தான் இருக்கு. So ஒரு ஸ்பெக்ட்ரல் லைன்ல இருக்க frequency 676.3 நானோமீட்டர்னா அத நீங்க 677.3 நானோமீட்டர் பாத்தீங்கன்னாக்க என்ன அர்த்தம்? Doppler effect is move ஆயிருக்கு. Source நமக்கு ரெண்டு வாசி move ஆயிருக்கு. So by looking at the spectral line frequency and comparing it with what you know you should observe, you can tell how fast an object is moving. So இத வச்சு எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம். நமக்கு சுத்தி இருக்கிற ஸ்டார் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். பக்கத்துல வந்து தள்ளி போட்டா கண்டுபிடிக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டார் எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். அந்த தூரத்தை வச்சுட்டு வெலாசிட்டி வச்சுட்டு என்ன பண்ணலாம்? கேலக்ஸி எப்படி ரொட்டேட் பண்றதுன்னு கண்டுபிடிக்கலாம். இத வச்சு கண்டுபிடிச்சாங்க. எப்படி ரொட்டேட் கண்டுபிடிச்சாங்க? ஸ்பெக்ட்ரல் லைனை பார்த்து ஒரு ஸ்டார் இல்ல கேஸ்களோட ஸ்பெக்ட்ரல் லைனை பார்த்து கண்டுபிடிச்சாங்க. இதான் டாப்லர் எஃபெக்ட். ரைட்டா? சோ இத பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார் ரெஸ்ட்ல தான் இப்படி இருக்கும். மூவிங் டுவர்ட்ஸ் யூ எல்லா லைனும் ப்ளூக்கு மூவ் ஆகும். மூவிங் ஆஃப் பண்ணா எல்லா லைனும் ரெட்டுக்கு மூவ் ஆகும். அந்த ரெட் ஷிஃப்ட் ப்ளூ ஷிஃப்ட் சொல்லுவோம். இல்லைங்களா? ஓகே. So this is so you can see how so galaxy எப்படி rotate ஆகுது எப்படி கண்டுபிடிக்க ஒரு ஸ்டாரோட ஸ்பெக்ட்ரம் பார்த்து அதோட டிஸ்டன்ஸ் தெரியும்னாக்க எங்க இருக்குன்னு தெரியும். எவ்வளவு தூரம் இருக்குன்னு தெரியும். டைரக்ஷன் தெரியும். Velocity you can measure from Doppler effect spectrum, so you know exactly how the galaxy is shaped. ஸ்பைரலாம் இருக்கு. ஸ்பைரலாம் நட்ல ஸ்டார் இல்ல கண்டுபிடிக்கிறது டிஸ்டன்ஸ் வச்சிருக்கு. எப்படி மூவ் ஆகுதுங்கிறது Doppler effect. Then you can look at other galaxy பாத்தீங்கன்னா என்ன தெரியும்? அதெல்லாம் மூவ் ஆயிட்டு இருக்கா? மில்கி வே பாத்தீங்கன்னா எப்படி மூவ் ஆகுது தெரியுமா? பிரபஞ்சமே என்ன ஆகுது? எப்படி மூவ் ஆகுது? எக்ஸ்பேண்ட் தெரியுமா? எஸ் எத்தனை பேர் சொல்றாங்க யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது? கை தூக்குங்க. எத்தனை பேர் யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க? எத்தனை பேர் யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகல கண்ட்ராக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க? எத்தனை பேர் ரெண்டும் ஆகலன்னு சொல்றாங்க? இல்ல எல்லாருக்கும் ஒரு பதில் சொல்லிதான் ஆகணும். எல்லாரும் கேட்ப மொத்தத்துல கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. யாரு யூனிவர்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதுன்னு யார் சொல்றாங்க? எக்ஸ்பேண்ட் ஆகலன்னு யார் சொல்றாங்க? பாக்கி நீங்களே என்ன சொல்றீங்க? நாங்க வரேன். நீங்க பதிலே சொல்ல மாட்டீங்க. என்ன ஆகுதுன்னு சொல்றீங்க யூனிவர்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னு நீங்களா என்ன சொல்றீங்க? எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதா இங்க வந்து வருது. எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுதா கண்ட்ராக்ட் ஆகுதா உலகாத்து ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கா? இல்ல ஒரு 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 கன்சிஸ்டன்ட் மோஷன் இருக்கா யூனிவர்ஸ்? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது யூனிவர்ஸ்? கை தூக்கணும்ல, எதுக்கு பயப்படுறீங்க? கை தூக்கினா எல்லாம் ஸ்கேல் வச்சு அடிக்க போறாங்க. அதெல்லாம் பிரைமரி ஸ்கூல்ல அதெல்லாம் விட்டாச்சுல. எல்லாம் அடிச்சாங்கன்னா அவங்க தான் உள்ள போறாங்க. நீங்க வந்து பயப்படுறீங்க. So basically you know universe expands. How do you know universe expands? Because you look at every galaxy is moving away from us. ஏன் நம்ம கோவிட் கண்டுபிடிச்சாங்க அப்ப குவாரண்டைன் போட்டு எல்லாம் galaxy விட்டு வெளில போயிட்டு இருக்காங்களா? Every galaxy expands from every other galaxy. That we know. எப்படி தெரியும்? Because we look at spectral lines in the light from distant galaxies. எந்த galaxy பார்த்தாலும் all galaxies are moving away from us. Farther they are, faster they are moving from us. But we know that we are not special. Copernicus சொன்னார்ல நம்ம ஸ்பெஷல் இல்ல. Therefore we also know that whichever galaxy you stand on, it will seem like every galaxy moving away from you because the universe is expanding
at every point. So from just Doppler effect, not only do you know how our galaxy rotates, you know how each star moves, but you also know that the universe itself expands because of Doppler effect. Just that, right? Okay. So the left பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம கேலக்சியோட ஸ்ட்ரக்சர். இந்த ஒரோனம் காமிக்கிறது ஸ்பைரல் ஆர்ம்ஸ். ஸ்பைரல் galaxy படம் காமிச்சல. This is the actual map of our galaxy measured from Earth because we know the distances to each star and each galaxy. இங்க இருக்கிறது இன்னொரு galaxy. இது மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி தான் galaxy இருக்கும்னு we know. Okay. Okay. So I tell you another one. இப்போ நம்ம solar system எல்லாம் இருக்கு. Then I finish. What is in our solar system? Sun, planets, அப்புறம் asteroids, comet, meteor. Okay, அப்புறம் நாம life. Okay. Now வேற ஸ்டார்லாம் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்டாருக்கும் பிளானட்ஸ் இருக்கா? எல்லா ஸ்டாருக்கும் பிளானட் இருக்கா தெரியுமா? படிச்சிருக்கீங்களா? எல்லா ஸ்டாருக்கும் இருக்காது. சில ஸ்டார் பிளானட் இல்லாம பைனரி ஸ்டார்ஸ் பார்க்கலாம். என்ன சொல்றீங்க? பாக்கி என்ன சொல்றீங்க? பாக்கி ஸ்டாருக்கும் பிளானட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா? இல்ல அது பைத்தியக்காரமான கேள்வியா இல்ல கேள்வி கேட்கலாமா? அது கேள்வி கேட்கலாமா? நீங்க கேட்கலாம். பாக்கி ஸ்டாருக்கும் பிளானட் இருக்கான்னு கேட்கலாம் ஸ்டார் மாதிரி. அதுக்கு என்ன ஆன்சர் தெரியுமா? சோ நீங்க ஒரு 15 நிமிஷம் மேல கேட்டீங்கன்னாக்க என்ன சொல்லுவாங்க? ஒரு ரெண்டு ஸ்டார்ல பிளானட் இருக்குன்னு ஒரு எவிடன்ஸ் இருக்கு, ஆனா மோஸ்டா இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ 20 இயர்ஸ் ஆன்சர் மாறிடுது. ஏன்னா இப்போ with new technology and new telescopes we have found that கிட்ட இருக்கிற எந்த ஸ்டாரை பார்த்தாலும் பிளானட் இருக்கு கண்டுபிடிச்சோம். அது ஒரு 20 இயர்ஸா இருக்கிற டிஸ்கவரி. இது எக்ஸோ பிளானட். எக்ஸோனாக்க வெளியில, எக்ஸோ பிளானட்னாக்க வெளியில இருக்கிற கோள்கள். சோ பாக்கி விண்மீனை சுத்தி வர கோள்கள் எக்ஸோ பிளானட். எக்ஸோ பிளானட் டிஸ்கவரி. சோ நவ we know around 6000 எக்ஸோ பிளானட்ஸ். இப்போ கடந்த 20 இயர்ஸா கண்டுபிடிச்சோம். 6000. Is that a big discovery or not? What do you think? Is it interesting, not interesting? Do you not care? 6000 கோள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அது பெரிய விஷயமா இல்லையா? ஏன் பெரிய விஷயம்? 6000 கோள் எந்த நட்சத்திரத்தை பார்த்தாலும் கோள் இருக்குன்னு சொன்னா, அது கிட்ட இருக்கிற நட்சத்திரம் எந்த பார்த்தாலும் கோள் இருக்குன்னா எல்லா நட்சத்திரத்துக்கும் கோள் இருக்கும்னு நம்பலாம். ரைட்டா? நம்ம பால்வழி மண்டலத்துல பாக்கி கேலக்சில அதே மாதிரி இருக்கும். பாக்கி கேலக்சில இருக்கிற ஸ்டார்ஸ்க்கும் கோள் இருக்குமா? இருக்குமா? இருக்கலாம். இருக்கும். இங்க இருந்தா அங்கேயும் இருக்கும். இங்க இருக்கிற விண்மீனும் வேற கேலக்சில விண்மீனும் ஒரே மாதிரி தான் விண்மீன் தெரியும் நமக்கு. சோ இங்க இருக்கிற விண்மீன் கோள் இருக்குனாக்க அந்த கேலக்சில விண்மீனுக்கும் கோள் இருக்கணும். எத்தனை நம்ம கேலக்சில ஒரு 200 பில்லியன் ஸ்டார்ஸ் இருக்கு. பில்லியன். பார்க்கக்கூடிய யூனிவர்ஸ்ல 100 ட்ரில்லியன் கேலக்சி. எத்தனை கோள் இருக்குன்னு பாத்துக்கணும். அதை பற்றி மல்டிப்ளை பண்ணா அத்தனை நட்சத்திரம். ஒரு நட்சத்திரத்துக்கு ஒரு 2 கோள் போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு கோள் இருக்கும்? அத்தனை கோள் இருக்குனாக்க உங்களுக்கு கேட்க வேண்டிய அடுத்த கேள்வி என்ன? நான் கேட்கிறேன், நீங்க சொல்லுங்க. அத்தனை கோள் இருக்குனாக்க நீங்களே கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்ன? லைஃப் இருக்குமா? அங்க லைஃப் இருக்குமா? இம்பார்ட்டன்ட் கேள்வியா? சோ வேற பாக்கி விண்மீன்ல கோள் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சது எவ்வளவு பெரிய டிஸ்கவரினா, that now increases the probability of life to almost 1. என்ன கேட்டீங்கன்னா நம்ம we haven't found life, but 100 trillion galaxies into 200 billion stars into average of 2 or 3 planets per star. அவ்வளோ planets இருக்குன்னா அத்தனை planetல நம்ம planet தான் லைஃப் இருக்குங்கிறது it's a bit arrogant. Firstly, secondly, it's very stupid, right? So how do we know that there are planets outside other stars? Rendu method. And the one method I'm going to talk to you because it involves binary stars. Okay. Now, numbers, then I'll stop. Is that okay? Time okay? Okay. Number solar system la எது சுத்துது? We'll come back to basics. எது சுத்துது? Sun planet சுத்துது. That's the heliocentric theory. அது தப்பு. இப்போ ரெண்டு பாடி இருந்ததாக்க அது எதை சுத்தும்? இந்த மூணு பாடி இருந்தா எது சுத்தும்? ஒரு n பாடிஸ் இருக்குன்னா எதை சுத்தி எல்லாம் வரும்? அது உங்களுக்கு இது ஹை ஸ்கூல் பேசிக். that if they are connected by rods, center mass க்கு கை வச்சீங்கனாக்க பேலன்ஸ் ஆகும். Is that's an intuitive way of understanding? You can convert to mathematics by saying exactly how she says. You can convert to mathematics, right? Center of mass is the point at which all the masses are balanced given their distance. That's one way of looking at it. Okay. இப்போ sun solar system 99.9% of the mass sunல இருக்குங்கற. பாக்கி 0.1% mass எங்க இருக்கு?
plus celestial body. எங்கெல்லாம் மெயினா எங்க இருக்கு? Planet. எந்த பிளானட்ல இருக்கு மெயினா? Jupiter. ஜூபிட்டர் இருக்கு. அப்ப சாட்டர்ன் கொஞ்சம் இருக்கு. இப்போ ஜூபிட்டர் ஏன் சன்னை சுத்தி வருது? சன்னோட கிராவிட்டினால. ஜூபிட்டர் கிராவிட்டி இல்லையா? இருக்குல்ல. ஜூபிட்டர் கிராவிட்டினால சன்னை கூட சுத்துமா? ஏன் முடியாது? M2M சொன்னாங்க. இது வந்து M.01M, 0.1M இல்ல 0.0001M. ஜூபிட்டரோட கிராவிட்டி சன்னுக்கு இருக்குமா? இல்ல இருக்காதா? எல்லா மாஸோட every mass has gravity. இது fundamental. So sun will feel the effect of Jupiter's gravity. It will feel the effect of moon's gravity. It will feel the effect of Pluto's gravity. அதாவது sun மூவ் ஆகாத இருக்குமா? சன்னுக்கு எஃபெக்ட் இல்லாத இருக்குமா? இருக்காது. அந்த அளவுக்கு இருக்கா? அந்த எஃபெக்ட் ஜீரோ சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. நீங்க ஆக்சுவலா நீங்க ஜூபிட்டர் நீங்க எல்லா பிளானட்டும் விட்டுருங்க. வெறும் சன் ஜூபிட்டர் எடுத்துங்க. சோ சன்னுக்கு 99.9% மாஸ் இருக்கு. சோலார் சிஸ்டம்ல ஜூபிட்டருக்கு 0.1 இல்ல ஒரு 0.4 இருக்கு. எனக்கு சாட்டர்ன் சேர்த்து நிறைய 0.4 இருக்கு. ரொம்ப தூரத்துல இருக்கு. இதோட சென்டர் மாஸ் எங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? சன்னுக்கு ஜூபிட்டர் மொத்தம் எடுத்துக்கிட்டாங்க. இதோட சென்டர் மாஸ் எங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? நீங்க எவ்வளவு கால்குலேட் பண்ணி செக் பண்ணணும். செக் பண்ணிட்டு மேடம் கிட்ட காமிக்கிறோம் நாளைக்கு. ஆனா இப்ப சொல்லுங்க எவ்வளவு இருக்கு கெஸ் பண்றீங்க? சன்னுக்கு வெளியில இருக்கு. ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னாக்க இது சொல்ல மாட்டாங்க. டெக்ஸ்ட் புக் சொல்ல இது ஆக்சுவலி நானே கண்டுபிடிச்சது 10 வருஷம் ஆகுது. அது ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருக்கு. I didn't realize it. It's actually outside the sun. If it's outside the sun, then what does it tell you? Immediately what do you infer? Sun என்ன பண்ணனும்? சன்னு இன்னும் அந்த பாயிண்ட் தான் சுத்தி வரும். Sun சும்மா நிக்காது. Sun also goes around the center of mass. Yeah. Okay. Now, planets, something is moving around sunல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். Planet மூவ் ஆக அதோட velocity என்கிட்ட இருக்க velocity circular orbitனாக்க சேஞ்ச் ஆகாது. ஆனா elliptical orbit சேஞ்ச் ஆகும். elliptical orbitல சேஞ்ச் ஆச்சுனாக்க டாப்லெட் எஃபெக்ட் இருக்கு. அதுதான் பார்க்க முடியும். நான் ஜூபிட்டர் உட்கார்ந்தேன்னா சன் மூவ் ஆகுதுல, சன் மூவ் ஆற மாதிரி இருக்கும்ல. அந்த சன் elliptical orbitல மூவ் ஆகும் because same thing. இப்போ அந்த சன் கொஞ்சம் மூவ் ஆகும். கொஞ்சம் மூவ் ஆகும். ஏன்னா சன்னோட சென்டர் சோலார் சிஸ்டம் சென்டர் மாஸ் சன்னோட கொஞ்சம் வெளில தான் இருக்கு. ஆக்சுவலா உள்ள இருக்கு. பிகாஸ் அதர் பிளானட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அது சேஞ்சஸ் வித் டைம் ஆல்சோ. பிகாஸ் பிளானட்ஸ் மூவ் ஆக சென்டர் மாஸ் will change with respect to sun. But the sun also will move a little bit. இல்லைங்களா? கொஞ்சம் தான் மூவ் ஆகும். நீ சொல்ற மாதிரி கொஞ்சம் தான் மூவ் ஆகும். அந்த மூவ்மெண்டோட டாப்லர் ஷிஃப்ட் சன்னோட லைட்டுக்கு இருக்கும்ல. ரொம்ப கொஞ்சம் இருக்கும்ல. ஓகே. இது எவ்வளவு இருக்கும்னாக்கா few centimeters per second. அந்த velocity தான். Okay. This is the method they use. So இது வந்து சுத்தி வருது. So இது வந்து A and B ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் roughly equal mass. So they both go around the common center of mass. இது சுத்தறச்ச so ஒரு no motion னாக்க no shift ஒரே ஒரு லைன் தான் இருக்கும். emit பண்றது yellow லைன் தான். yellow ஸ்டார் emit பண்றது red ஸ்டார் emit பண்ற ஒரு லைன். பாருங்க. அப்ப இங்க then air blue okay then so then this will keep on இங்க பாத்தீங்கன்னா இது இங்க மூவ் ஆகும் இங்க மூவ் ஆகும் or இது I'll put this on and this is better. So B வந்து planet spectrum அது நல்லாவே மூவ் ஆகும். ஆனா B ஓட ஸ்பெக்ட்ரம் பார்க்க ரொம்ப கஷ்டம். B ஓட பிளானட்டோட லைட் ரொம்ப கம்மி. So இந்த B ஓட ஸ்பெக்ட்ரம் நீங்க பார்க்கவே முடியாது வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் காமிச்சிருக்கீங்க அவ்வளவுதான். ஆனா A வந்து ஸ்டார். A ஓட லைட் பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெக்ட்ரல் லைட் கொஞ்சம் மூவ் ஆகுது. எனக்கு A வந்து இத சுத்தி சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சுத்தி வருது. இந்த புள்ளி தான் ஸ்டார் பிளானட்டோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இது. அதுதான் ரெண்டும் வரும். இது ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறதுனால இந்த B ஓட ஸ்பெக்ட்ரம் நல்லாவே மூவ் ஆகும். அது பார்க்க முடியாதனால பிளானட்டோட லைட் ரொம்ப கம்மி. பார்க்கக்கூடிய லைட் இங்க இருந்து வரும். இது வெரி ஸ்மால் வெலாசிட்டி சுத்தும். அந்த வெலாசிட்டியோட ஷிஃப்ட் A லைன்ல இருக்கிற ஷிஃப்ட் அதர் மெஷர் பண்ணி தான் you can detect exoplanets one method and also measure its mass and radius. Okay, so that is the then the rest of it is thermodynamics. I think I will stop this. Okay, va? I told you enough things already. So now we can ask questions about all of this. Time எவ்வளவு உங்களுக்கு எப்ப முடியும் உங்களுக்கு? So then we'll stop. We can have the lights on maybe and then
அப்படி கேள்வினாக்கா then I'll show you more slides, but for now we இது போறமா இப்போ okay. Oh, current போயிடுச்சா சரி. Okay. So that's whatever I said so far. If you have any questions, we can take it. Yeah. First, the Astro தான் உடைக்கிறீங்க. திருப்பி வரணும் அந்த ஆஸ்தி இல்ல மேல ஆச்சா According to Nikola Tesla ஒரு சொல்லிருக்காங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் ரேடியோ அந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அவங்க வந்து கேட்கும்போது வேற ஏலியன்ஸ் மாதிரி வேற ஒருத்தவங்க நம்மளோட வாய்ஸ் இல்லாம வேற ஒரு வாய்ஸ் வந்து இல்ல அதான் கான்ஸ்பிரசி தியரி அதான் நிஜம் that is some இன்ஸ்டாகிராம்ல பாத்தீங்களா அதான் நம்ம கூட லைக் அவரோட தியரில இருந்தது இல்ல no அந்த particular he didn't say aliens he would have said that it sounds ethereal இல்ல no he didn't say that so all of what you hear is well known and understood he might have said it sounds as if it's coming from outside but that is not there's nothing and next thing actually every object in the universe like he says everything vibrates like எல்லாத்துக்கும் ஒரு frequency இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க யார் சொல்றாங்க அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அதான் நம்ம என்ன பண்றோம் சரி no see you have to distinguish between statements see, even if Tesla said it what did Tesla base it on what evidence did he have at that time he didn't have much evidence he just said it as a statement right? So that doesn't make it that is not a scientific statement to make just because he's great scientist doesn't mean that everything he said is like perfectly true okay so Tesla might have said that because, but he didn't use it. He didn't say it based on any evidence or anything. He just said it. So that we don't have to take seriously. But the physics we know now, what does that tell us about this vibration? Everything as a vibration. The point is this because this is very easy. நீங்க நிறைய இன்ஸ்டாகிராம்ல பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாமே வைப்ரேட் பண்ணுது அந்த காத்து நம்ம முதியோர்கள் சொன்னாங்க அந்த வைப்ரேஷன் தான் இந்த வைப்ரேஷன் காஸ்மிக் ஏதோ சொல்லிட்டு இருப்பாங்க. But it's very easy to take some very general philosophical statement which doesn't say anything specific compare that with some modern scientific statement and then say adu rendu onnu solradhu romba easy okay those statements are so general that you can apply to anything but you have to be a bit more careful as physics students we should be a bit more careful so what are my people now let's so I'm changing your question to another question knowing what we know about quantum mechanics what can you say about everything if we say everything vibrates what will you say as somebody who studied quantum mechanics, what is it? So we'll reinterpret what Tesla said in the context of modern science. That doesn't mean that we are saying what he said is right or wrong. Right? We're just reinterpreting what he said in the context of what we know in modern science. So quantum mechanics, can everything be a complete rest? In quantum mechanics, can an electron or an atom be a completely at rest with zero velocity? Yeah. Can I say something like it has zero velocity and not? What does it imply? If I say some atom or a molecule or a free particle in quantum mechanics is completely at rest, like V equal to zero. Can I say that statement? If I say that statement, what does it mean? Why? Why can't I make that statement? If I say V equal to zero, that means I know the velocity exactly. If you know the exact velocity exactly, then what is the problem? And at rest, and the position also involves that. At rest, I know inga nagarda, nagarla, ஒரே இடத்துல இருக்கு. So I know its position exactly. நகரல்னாக்க velocity exactly தெரியும். Quantum mechanics எதை சொல்லுவோம் அப்போ? தலை தட்டுமா இல்ல? என்ன மாதிரி? What does Heisenberg say? Simultaneously any particle position and velocity exact-ஆக கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு கிடையாது right quantum mechanics says it doesn't possess inherently does not possess an exact velocity and position at the same time so if I say a particle is at rest I know where it is exactly I know its velocity exactly முடியுமா
So no particle can be truly at rest in quantum mechanics, right? So therefore everything has everything. So there's vibrational modes, rotational modes, etc. etc. So then I say, okay, I interpret that in that way if you want. But then that's not what Tesla meant. That's not quantum mechanics, right? So it's a bit of a stretch, right? But for example, molecules, for example, you might have read, I don't know, if you do molecular spectroscopy now, molecules. So if you look at molecules, they also have vibrational modes of excitation, and they have rotational modes of excitation. Okay. So if it is possible, it will happen in quantum mechanics, basically. If it's possible for vibration mode to exist, it will happen. So all molecules have vibrational modes of excitation. They also have rotational modes of excitation. So vibrational mode, the energy levels will come. So then if you do molecular spectroscopy in the microwave, you actually look at electron transitions from one vibrational energy level to another vibrational energy level. And that photon you can then measure in microwave. Okay? And that is a huge field, just huge applications in medical and so on and so forth, and industry. And it is also how you know molecules are there in interstellar space. Astronomy space molecule that we observe the vibrational modes of transition and observe the photons emitted in microwave due to transition from one vibrational level to another vibrational level. Okay. So, but then that is not the same as saying, but then somebody also on there energy other statement. Other generic statement with nothing specific or any predictive power. When I say everything, there's a vibration mode every molecule, I can predict, I can calculate and tell you in the spectral particle in the frequency spectral line kadaikum na predict panna mudiyum, neenga poi verify panna mudiyum. That is a physics statement. That is a science statement, right? So the difference between science statements made in science and general statements made with anybody will make. நீங்க ஏன் கேள்வி தப்புன்னு சொல்றேன். நான் என்ன சொல்றேன், டெஸ்லா சொன்னது அவருக்கு தெரிந்த பிசிக்ஸ் வச்சுன்னு சொன்னாங்க. இப்போ இருக்கிற பிசிக்ஸ் வச்சு நம்ம பார்த்தோம்னா what he said he cannot justify because he doesn't have enough evidence to say what he made. So he didn't. So what statement he made, now we say is not a scientific statement, it's a general statement he made, which is okay, he can say that. And that's why it turned out to be roughly okay. He said it based on some intuition, but he did not back it up with evidence. இப்போ பாத்தீங்கன்னாக்க not only can we say that all molecules vibrate, we can measure this vibration energy levels due to transition, and I can prove it to you in the laboratory. That's a different statement. Yeah. Sorry, he's getting an angle point there, but Sir, you mentioned about the interns and visiting program for the students. Yes. For the benefit of the students. If they could come over there under these Okay. what Yeah. kind of work they will be able to do? Okay. So we have internship programs starting from third year BSc summer onwards, the end of third year onwards. So the way right now it works is that you have to look at the faculty web pages. You have to find a faculty whose work aligns with the interest you have. You have to write to the faculty saying this is my CV, this is what I want to do, why do I want to do. And the faculty is looking for an intern, and your CV matches, they will then write to you and say, okay, apply. That's how it works. It's going to be streamlined soon into a better system. But different institutes have different kinds of internship programs. You should not look at only ours. Some institutes have a very well-defined internship program where you can apply properly and all that. The internship programs are for 3 months, 2 to 3 months. So that you are doing in the holidays or the third year basic when for people they come there for 2-3 months, and it will be usually there for the holidays or in the break period. In addition, we have summer schools and winter schools. That again, like I'm saying, so our summer school is in June. We have a in-person summer school in Kodaikanal which admits around 40 students from all over India. And you had to apply with some CV, etc. Then that you can apply through the website. But we also have an online summer school for around 500 people, which is online in summer again. So that also you can apply to. Okay. But the point is that it's not as if IAS only issue does it. Every research institution in India has summer projects and winter programs. So you should look at all of them and apply to as many as you can, right? So not just astronomy, all physics, chemistry, biology, institutions which do research, all of them have summer programs and winter programs. Okay. Especially summer programs, you will definitely have. So it will be called visiting student research program or internship program or visiting student program. So then in the path you had to apply. Before that, I think it will be first, you should come to Kavallur and Kodaikanal and see it. Then you can learn more from there and then move on.
But each institute has its own program, which you have to look at its own website and see. Because there's no unified scheme. Though there are some unified scholarships. For example, Indian Academy of Science it offers a summer project fellowship for the 10,000 people. Then you apply to that Indian Academy of Sciences. They will, if you get a fellowship, they will fellowship and good to Then from there they will place you in different research institutions for the summer and the Mario. So the various schemes, I don't have a full list myself, but then you guys will know more than me about it. Just apply, just search, share information among yourselves and apply to all of them. But first you should visit our observatories. Tamil Nadu have 3 observatories, so the other part, then you can find out what else to do. Other questions about anything we talked about, or anything else also? Whatever other question you have, which is related. இல்லனாக்க நான் கேள்வி காமிச்சேன். யா சார் இப்போ சூப்பர் நோவா கிரியேட் ஆகுது சார். அப்படி கிரியேட் ஆகும்போது அதனால ஏற்படுற வைப்ரேஷன்ஸ்னால வேற ஏதாவது அதை சுத்தி இருக்கிற ஏதாவது ஒரு பார்ட்டிகளோட பாத்து சேஞ்ச் பண்ணுங்க. குட் क्वेश्चन. சோ சூப்பர் நோவா என்ன தெரியுமா எல்லாருக்கும்? சூப்பர் நோவா எஸ் எஸ் யாருக்கும் தெரியாதுன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. தெரியாதா கை தூக்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஓகே. சோ நம்ம சூரியன், ஓகே, I'll go back a bit. நீங்க கேள்வி நான் திருப்பி கேள்வி கேட்பேன். That's how we function. Okay. சூரியன்ல இருந்து வெளிச்சம் எங்க இருந்து வருது? சொல்லுங்க. சூரியனுக்கு ஒளி இருக்கா? அந்த ஒளி எங்க இருந்து வருது? எங்க இருந்து உற்பத்தி ஆகுது? அந்த எனர்ஜி எங்க இருந்து வருது? Burn, not what do you mean by burn? So hydrogen atom இருக்கா நடுவுல? இல்ல. Proton. 4 protons fuse to form a helium nucleus in the center of the star, in center of our sun. அது ஆகத்துக்கு எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? சன்னோட சென்டர்ல. கெஸ் பண்ணுங்க. கெஸ் பண்ணுறதுக்கு டைம் போடுங்க. 2000 சென்டர்ல. ஓகே, 2000 ஒரு ஆன்சர். அப்புறம் இல்ல சென்டர்ல. சன்னோட சென்டர்ல டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? கெஸ் பண்ணுங்க. Definitely பத்தி சொல்லுங்க. about minus. எவ்வளவு? Minus. மைனஸ் இருக்கு. மைனஸ் அப்படியே கிடையாது. let's go negative side. Right? Okay. So எவ்வளவு இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? கெஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் நான் கூப்பிட்டு கேட்கிறேன். சென்டர்ல சர்ஃபேஸ்ல 6000 டிகிரி சொல்றேன். சென்டர்ல 1 மில்லியன். அப்புறம் இது ஒரு ஏலம் போட்ட மாதிரி 1 மில்லியன் ஒரு தரம், 1 மில்லியன் 2 தரம். கரெக்ட்டா? அப்படியா இருக்கும். சரி, அது ஒரு. அப்புறம் வேற ஆன்சர். ஒரு மில்லியன் டிகிரி எல்லாம் ஒத்துக்கிறீங்களா? நீங்க சொல்றீங்க. 3000 இருக்கும். சரி, அப்புறம் இந்த ரோல என்ன சொல்றீங்க? எவ்வளவு இருக்கும் இந்த ரோல்? கெஸ் பண்ணணும். ஒரு நம்பர் சொல்லணும். ஏதோ ஒரு நம்பர் சொல்லணும். 9000. ஓகே, அப்புறம் 10 மில்லியன். ஓகே. So சன்னோட எனர்ஜி உற்பத்தி ஆவது சென்டர்ல தான் உற்பத்தி ஆகுது. So center has to be hotter than the surface. நீங்க சென்டர் is cooler சொன்னீங்க. That's what people thought for many centuries. Actually center cooler or hotter ங்கறது it was a big discussion for 200 years. Kelvin only proved ultimately that the center has to be hotter than the surface. Okay. Surface temperature 6000 degree, சென்டர்ல 10 மில்லியன் டிகிரி. 10 மில்லியன் டிகிரி இருந்தா தான் உங்களுக்கு ஹைட்ரஜன் நியூக்ளியஸை ஃபியூஸ் பண்ணி ஹீலியம் ஆக்க முடியும். ஏன் அவ்வளவு டெம்பரேச்சர் வேணும் ஃபியூஸ் பண்றதுக்கு தெரியுமா? ஹைட்ரஜன் நியூக்ளியஸ் தான் என்ன? What is hydrogen nucleus? ஒரு புரோட்டான் தான். சோ அயனைஸ்ட் ஹைட்ரஜன்னாக்க வெறும் புரோட்டான். 4 புரோட்டானை சேர்த்து ஒரு ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் ஆனோம்னாக்க ஏன் அவ்வளவு ஹீட் வேணும்? இருந்தா அப்படியே தள்ளா ஆகாதா? 2 புரோட்டான் கிட்ட கொண்டு தான் என்ன ஆகும்? ரிப்பல் ஆகும். இப்போ எப்படி ஆட்டம்குள்ள புரோட்டான் உட்கார்ந்து இருக்கு கேட்டிங்களா உங்க டீச்சர்? ஹீலியம் நியூக்ளியஸ் எவ்வளவு புரோட்டான் நியூட்ரான்?
2 proton. Carbon எத்தனை proton? 6 proton. Proton repulsion இருக்கா? Like charges repel. இப்போ எப்படி கார்பன் ஆட்டம் ஸ்டேபிளா இருக்கு? கேட்டிங்களா? ஆ அது மட்டும் இல்ல. அதோட மாஸ் அது இழந்து போயிட்டா. இந்த கூட ரிப்பல் ஆகி வெளில போயிடணும்ல. லைட் சார்ஜஸ் ரிப்பல். அது ஒத்துக்கிறீங்களா எல்லாரும்? நியூட்ரானுக்கு சார்ஜ் கிடையாது, விட்டுறலாம். இப்போ இங்க இருக்கிற கார்பன் ஸ்டேபிளா இருக்கு, ஹைட்ரஜன் ஸ்டேபிளா இருந்தாக்க ரேடியேட் ஆகும், இவங்க க்ளோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாரு. இல்லையா? ஸ்டேபிள் எப்படி ஸ்டேபிளா இருக்கு? That you should ask a question there. Okay, that I don't answer. You find the answer to that question. But to bring 2 protons together, because of this answer you're going to find, you need very high temperatures. That forms helium. Okay, and hotter arch because of gravity. Because of its own gravity, it became denser and denser and denser. If you make something denser, pressure jasti. Pressure is now or gas pressure jasti पर ना हुआ temperature जास्ती आवा, therefore center is hotter. Okay, so இப்போ helium எல்லா sun இருக்கிற சென்டர்ல எல்லா ஹைட்ரஜன் ஹீலியம் ஆச்சுனா அப்புறம் என்ன ஆகும்? ஹீலியம் மட்டும் கம்பைன் ஆகும். அதுக்கு டெம்பரேச்சர் இன்னும் ஹையா வேணும். அதுக்கு ஹீலியம் கம்பைன் ஆகி கார்பன் ஆகும். அதுக்கு வேண்டிய டெம்பரேச்சர் அவ்வளவு அளவு sun சென்டர்ல வர போறது இல்ல. So sun அப்படியே அதுக்கு அப்புறம் white dwarf மாறி ஆயிடும். But if you take a star which is, let's say, 8 times or more massive than the sun, 8 மடங்கு அது ஜாஸ்தி more massive than the sun, அப்போ அந்த ஹீலியம் எல்லா ஹீலியம் ஆன ஆப்போசிட்ல ஹீலியம் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியா இது கார்பன் ஆகும், கார்பன் ஜாஸ்தியாகி நைட்ரஜன் ஆகும், நைட்ரஜன் ஜாஸ்தி ஆக்சிஜன், சல்ஃபர், சிலிகான், அயான் வரைக்கும் போயிடும். அயானுக்கு மேல போகிறது என்ன ப்ராப்ளம்? இது சொன்னீங்களா? பைண்டிங் எனர்ஜி ஜாஸ்தி, so you have to supply energy, so then it cannot fuse anymore and then it will explode into a supernova. அதுக்கப்புறம் so the central இருக்கிறது collapse ஆகி black hole ஆயிடும், வெளில இருக்கிறது will explode into a supernova which will be extremely bright for a few days. But it explodes, what explodes? அந்த ஸ்டாரோட outer layer explode ஆகும் at very high velocities, right? Extremely high velocities. Some earth light oda speed 3×10⁸, நக்க இது 10⁶ meter per second அவ்வளவு போகும். Extremely high velocities la வெளில போகும். Portion என்ன ஆகும்? If some gas travels, if something travels very high velocities, what will you create? இப்போ the Concorde லாம் plane ரொம்ப ஹையா போச்சுனாக்க இந்த Mach 1 தாண்டி போச்சுனா என்ன ஆகும்? சொன்னீங்க, என்ன சொன்னீங்க? காதோட sonic boom, right? So it will create a shock front. நீங்க ஃபைட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்துப்பீங்க, when it causes Mach 1, ஒரு சடனா ஒரு sonic boom வரும், ஒரு shock front cloudல கண்டதுல பார்க்க முடியும். So then this will create a shock front in the gas surrounding the star is already there. So that's why you said the shock front will then shock and heat the gas, and this gas will then collapse to form new stars. That's what happens. Okay, so lot of new stars in the cloud, so they will be triggered, the star formation will be triggered star formation when a shock front from a supernova passes through. So that's the, I went a few steps back, but that is the answer to it. Okay va? ஆனா ஏன் எப்படி கார்பன் ஆட்டம் ஸ்டேபிளா இருக்குங்கிறது நீங்க நாளைக்கு கண்டுபிடிச்சு மேடம் கிட்ட சொல்லணும். எனக்கு எப்படி எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரிப்பல்ஷனை தாண்டி எப்படி ஸ்டேபிளா இருக்குன்னு நீங்க தான் கண்டுபிடிச்சோம். இல்லைனாக்கா நீங்க எல்லாரும் வச்சு none of you will exist. நமக்கு இருக்கிற கார்பன், ஹீலியம், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் ஆட்டம்லாம் ஃபிஷன் ஆச்சுன்னா எப்படி how will you exist? You won't exist. So it's a very fundamental question to why you exist. நீ வெடிச்சுட்டு போயிடும், நாளைக்குள்ள வெடிச்சிருவீங்க. ஏன் வெடிக்க மாட்டீங்க நீ கண்டுபிடிச்சு சொல்லணும். Okay. You want to stop? Okay. You stop. I think I harassed them enough. So. No. Thank you, sir, for your valuable lecture. Now, I request Dr. Jessie ma'am to honor the chief guest. நான் மறந்து போயிட்டேன். எடுத்து அப்படியே
Thank you, ma'am. Thank you, sir. No duty is more urgent than that of a turning time. Now, I request Ms. K.S. Pavitra, third physics aider, to present the vote of thanks. Dear esteemed guests, teachers, students and organizers, we would like to express our heartfelt gratitude to each and every one of you for making this lecture and resounding success. Your presence, contribution and enthusiasm has an enriched our understanding of the fascinating world of physics. We are particularly grateful for our Neeraj Mohan Ramanujam sir for sharing your expertise, insights and experience with us. Your presentation were informative, engaging and thought-provoking. We also appreciate the tireless efforts of our organizers who work diligently behind the scenes to ensure the smooth execution of this lecture. Your dedication and commitment are truly commendable. Once again, thank you all for your contribution to this event. We hope that the knowledge and idea you gain here will inspire you to continue exploring the world of physics. Thank you. Thank you very much. I deem it to be a very valuable session where you have deciphered whatever myths you had, and I guess you have refreshed your science right from your sixth. Is it true or not? So shall you all put your hands together? And I want to especially appreciate the students who answered the questions and who asked questions also. May I request you all to collect the pens from the chief guest. You please. All who asked questions and who answered the questions. Oh, only for them. It's your. Just tell your name and see. Mano, I am from first BSc Physics, aided. I'm Akash, I'm from first BSc Physics, aided. Chocolate I got chocolate, then they don't answer more. Next time I'll bring things to eat. And then there'll be more questions to ask. Yes, Pavitra from first MSc Physics. Heisenberg uncertainty principle. Oh, one from that side. You're there? Still you're having doubt, I think, whether you answered or not. So anyhow, we reserve it, we give it only for students who are very confident. So I wish that you learn more and more. There are many YouTube videos also. And sir was talking about NPTEL SWAYAM series. Okay, so wherein you have separate courses on astrophysics. So I urge you to register for that so that you will learn more and more. There's a SWAYAM 40 lecture course done by Ayuka in 2018 on SWAYAM on astronomy aimed at BSc students. So it only uses the physics BSc students there. That's one. Secondly, even better, that's by each lecture by different person. So even better, through the Astronomical Society of India, we had organized a series of lectures by a very, very famous astronomer and excellent teacher called G. Srinivasan, professor from Raman Research Institute. A link that again is aimed at BSc students, and he starts from very basics and goes on to Big Bang. And little bit of maths is there, but then he covers everything beautifully. So that's something again I urge you to follow. There are problem sets available in the YouTube link, which you should also try.
Thank you very much. So there is yet another meeting. I request all the students to wind up the place as early as possible. So you'll be resuming to your class for the 5th hour. Okay, so time is 12:30 and you do have your 5th hour by 12:20. Kindly be available in your respective classes. I request the faculty members to kindly be available in the Dean Area of Academics for 5 minutes so that we discuss about the elective course for Astrophysics. I request the faculty members alone to be in the Dean Area of Academics just for 5 minutes. Dean Area மேக்ஸ்ல வச்சு கொடுத்துடலாமா? மேக்ஸ்ல வச்சு கொடுத்துடலாம். அங்கே மேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். So you also taught a question, so that's good. You've been reading a lot about it. Yes. You're also part of Astro Club. Yes. Mano, what is the idea? There's another meeting. Vijin, edupa. Because they had booked earlier. Okay. Namma inniki Right. take all the stand. Devin. IT sector கூப்பிட்டுருந்தா